Шановні колеги, тепер So dear colleagues, so we continue our work if you have the sound. So we have the quorum has I think 120% we have. So this is one of the most interesting panels of the forum, yeah? One of the most informative ones and the most productive. But the whole forum itself is aimed at civic society development. So right now we will have presentations from donors, organizations and projects. They will tell us about their priorities, how they work with civic society sector, and the presentation will have 6 minutes for each presentation. Then we will have another format. I'll tell about it. Okay, so again, timing for the speaker, 6 minutes for each. And Susanna Brezina will be the first one, head of HEKS EP IR mission in Ukraine. I'm sorry if I mentioned that inappropriately. The acronym, Susanna, please, where you are. If you are there. переклад для тих, хто потребує. Hey, for those who require translation, please pick the headsets, okay? And the clicker, please. So, okay, perfect. So, everyone. I'm sorry, I'm going to speak in English because my Ukrainian is still not quite there. I'm Zuzana, the country director of HEKS EPER, or in other words, Swiss Church Aid. I think it's a bit more simple to remember. We are a Swiss organization, and we came to Ukraine in early March, set up our first office in Odessa, and started essentially helping along the frontline areas right from the beginning. Since then, we grew exponentially and increased our portfolio of donors. We started working basically through volunteer networks. And really thanks to all the local initiatives, we were able to start operating across all the different frontline areas. So this is on the map. You can see where in Ukraine we have some of our programming. We have 4 main offices, with the coordination now being set up in Kiev. And we have 2 big regional offices in Dnipro, in Odessa, and 4th office, a field office in Kharkiv. In terms of the assistance we're providing, you can see all the different program portfolios. It's WASH, winterization assistance, shelter, NFI. We did food distributions as well, multi-purpose cash assistance, and hot meals or canteens. I will talk a little bit more about all the different sectors where we're active and you can see that we basically, for the south, we are covering Odessa, Mykolaiv, and now again Kherson. We were directly present in Kherson in March and April. And then our staff evacuated, but now with the liberation, we're actually going back with the package of assistance that we have. And then for the east and northeast, we work in Zaporizhia, Donetsk, and Kharkiv. We did a quick assistance also in Kryvyi Rih in Dnipropetrovsk, but that was really one-off distribution with the help of UNICEF.
So a little bit more about HEX. Let's look at some numbers. So as I've mentioned, we've been active in Ukraine since mid-March. We've reached since then almost 125,000 beneficiaries across all the different oblasts. This is sort of an estimate. I suspect some of the activities actually in the collective centers might have reached even more. We are active in 7 different oblasts with at least one of our programming. We have currently 50 national staff, and we are still recruiting. About 60 positions are open. 4 offices across the country, as I've mentioned, and we have 7 international donors. Among them, Swiss Solidarity, NCA, Christian Aid, Kia, CARE, Oxfam, or ACT Alliance, and we are looking to expand the portfolio of donors for 2023. And in terms of budget, we are somewhere around 12-13 million euros for 2022, so this year, with hopefully more coming for the next year. In terms of the programming, so as I've mentioned, we do currently the main topic is winterization. So we are providing warm clothes, blankets, help to collective centers in terms of equipment. We're looking into heating solutions as well for cities, villages, and for collective centers in cooperation with the community so that we can identify basically the best and most suitable solution. And we are looking also into shelter repairs and insulation, especially in the areas where that were most affected by the war. That goes together with shelter that we've started. We do NFI distribution, so any non-food items, and that we do for collective centers, but also for individuals. And we are preparing house repairs for the, let's say, after the winter. So we will start in February with a bit more larger scale rehabilitations. Another important sector is WASH. So water, sanitation, hygiene. We work with collective centers, we work with communities, provide all sorts of hygiene items, and we are looking now at rehabilitation of critical WASH infrastructure. Then basically food security, the usual, so distribution of dry food kits that we've adapted really to the needs of the communities. And then multi-purpose cash assistance that we are now relaunching on a larger scale in all the different oblasts. And now one important slide, so partnerships with local actors. As I've mentioned, we started really through volunteer networks in the very beginning, and we are now rethinking our partnership strategy for 2023. So we'll be launching a call for partnerships soon, early next year, and we are looking for 2 types of partners. One of them is a co-implementing partner, which is basically an organization present in some of the oblasts we are active, who can help us with distributions, beneficiary selection, monitoring, and other activities. And then we have a second type of partnership, which is sub-grants, where the NGOs are essentially a bit more independent. And for that, we are looking for sub-grants for canteens, for protection activities, for shelter activities, distributions. And last, I wanted to mention that we're really urgently looking at this point for partners who are present or have networks in Kharkiv, Donetsk, and Kherson region, so that we can essentially scale up our intervention for the winter time. So
that would be HEX in a nutshell. So thanks a lot. Again, sorry that this was in English. I promise my Ukrainian will be much better next year. And you can see some of the key contacts on the last slide. Feel free to contact me directly or Irina, our communication officer. Thank you. Дякую, Сузанно. Thank you, Zuzana. Again remind you of the timing, 6 minutes. When 5th minute is over, I'll show you the sign. Okay, people in need. We have Hanna Medvedeva. She is a partnership manager. Okay. Okay, good afternoon. I represent the organization People in Need Ukraine. And this organization, a Czech NGO acting in more than 20 countries of the world. In Ukraine, it started functioning in 2003. First it was the Human Rights Protection Unit. Since 2018, we've started working as a humanitarian mission, first Donetsk and Luhansk regions. From the end of February 2022, we've scaled up to all Ukrainian regions, finally. Next slide, please. Okay, so basically, I already mentioned the context. And the next one. Humanitarian needs. So if previously we worked exclusively to address the needs of people who live in Donetsk and Luhansk regions, of those residents. Within the last years, we focused exclusively on the most vulnerable categories of society residing close to separation line. Right now, crisis is in Ukraine, in all Ukraine, and our organization previously had only one office in Slavyansk. Right now, it's present in a couple of Ukrainian cities, and we have a couple of offices, and we also are actively cooperating with the Partners Network. We were one of the first organizations in Ukraine started providing humanitarian aid in the end of February. How we managed to do it, actually, in particular, because first, we had the resources. We have the team already. We have expertise. We worked in Ukraine. We've been present in Ukraine for a couple of years. And apart from that, we formed a pool of organizations, of NGOs who trusted us. We trusted them. And we could cooperate with them. So in the end of February, we announced the collection of money in Czech Republic. And right now, we accumulated more than 80 million euros. So private money, donations from citizens of Czech Republic, from business actors, and this is quite a flexible fund, which allowed us to respond immediately. We did not wait for donors, for some programs to be launched. And basically, we could afford to start working immediately with our teams all around Ukraine or via the Partners Network. Thanks to this fund, we managed to help 200 organizations, and these organizations supported communities in different regions. Next slide. This is actually the map of our Partners Network. Yeah. As of July, this is valid as of July, but basically when we take the percentage, nothing changed much by now. So we have our intense presence in eastern regions. And we work in northern and western and central regions with various needs. We have various areas, focus areas. Our support in the regions with active hostilities in neighboring regions, well, it mostly comprises distribution of food packages, hygienic kits, supporting the shelter and bomb shelter equipping, drinking water, warm food, and so on. In the north, we work with the residential premises recovery. In other regions, we support the IDP collective centers. We also provide psychosocial support. We work with educational programs all around Ukraine, and we have programs on providing the cash support to the most vulnerable IDPs. Okay, the next slide, please.
and in what formats can we cooperate with people in need, Ukraine? Yeah. So quite often we can provide the in-kind, the material aid to the organizations we work with, NGOs. Later, they're responsible for its distribution. And we also may provide financial support. You, as an NGO, you can buy certain products and then distribute it to the beneficiaries. And also, we have such formats of cooperation as joint implementation and a project partnership when we get donors' money from big donors. And sometimes we provide grants. Right now, we don't have grant programs, but we do work like from the request to request. If you have a vision of how to cover certain needs in certain community, we may actually discuss these ideas and make decisions on can we support it or not. The next slide will be the last one. Localization. We'll have a separate discussion on it. I just want to say that our organization is the organization which works with that for a very long time. We've been there like before this word actually became trendy. Yeah. So we took some measures just for NGOs to simplify as much as we can to simplify the access to international expertise and money for them to enter this environment. We provide assessment certificate, which may be approved by other donors. So you actually don't have this need to have an additional certification. If the donor actually approves it, so we translate documents into Ukrainian policy briefs with recommendations for donors, to follow our cases and localizations. Coordination meetings are held in trainings on the subjects you actually are interested in. And right now we want to create a platform for interaction. I'd like to focus on such sector as protection and really to meet the needs of the most vulnerable categories. Disabled people, also elderly, HIV/AIDS. And if you have the ideas on how you can join the platform, well, please, I'm here. I'll be here for a couple of hours. Just approach me, we'll talk. Thank you. Thank you, Anna. For Ukraine, Liana Horvitska, Executive Director. 6 minutes, and I'll give you a sign on the 5th minute. Thank you. Hello. Nice to see you all. Thank you for the invitation. Can someone turn my presentation on, or quick response on crisis events? We were established more than 10 years ago, 20 points around the world, trying to provide immediate assistance to people who suffered and communities, people in need and community. From the beginning of March, we work in 3 countries, Poland, Romania, and Ukraine. And since that time, we provided assistance roughly to 200,000 people. In Ukraine, everyone provides assistance in a specific sector, but we want to go for 3 parts: immediate support, long-term support, and the preparation to the restoration. What it includes, we tried in immediate humanitarian need. What we did, the basic need to satisfy water, food, and first aid kits. We delivered everything through partners, and now we cooperate with partners. Our team has 13 people, and it's located in 5 regions. We have 3 regional officers: Kyiv, Lviv, Dnipro. We have our staff there, and every one of them
this is basically how we implement it's a direct procurement, some commodities, but usually we do that in cooperation with local authorities or government institutions and through NGOs. We have about 20 partners, and we don't search, but we have the priorities with the grants, and everything is posted on the website. So, Hurt and other sites. So, the second area, long-term support, we do understand that there should be basic needs should be satisfied, but should not go through provide assistance through some challenges, assist in improving the living conditions. We have a project in Ternopil. We made arrangements with local authorities. And there are some residential houses which were left without assistance, and another cash grant. And the establishment of the recreation centers, so leisure centers, using the term, the inspiration centers. This is how we call them. This is where people can spend their time. This is a project in Chernihiv region, and we want to disseminate it through other regions. The readiness for the winter. We understand that winter would be a difficult period, and we have been with the partial refurbishment with some materials and with some Korean partners, Kharkiv, Kherson region, with warm clothes, warm blankets. In Lviv, 2,000 cubic meters of wood, and we promised to plant the trees back in spring with local authorities. We plan to support the heating points for people to come there and enjoy the generator. Long term, the reintegration, training, employment in cooperation with the government and our partners, local partners. This is our email. We have other resources, direct requests come to me. I review the mails personally. So I'm here to respond to your question. Telegram also, Insta, Facebook, and LinkedIn, probably. Yeah, you can find us through Google search. Thank you very much. Thank you, Liana. International Renaissance Foundation, Alexander Sushko, Executive Director. Actually, dear colleagues, what should I focus on? What we did, what we are doing, what we plan to do. So I'll try to be brief. We are 32. I'm not going to mention what we did in the past, but we are one of the most charitable organization established by George Soros before Ukraine became an independent country. After the beginning of the war, full-scale invasion, we basically changed our priority. Maximum flexibility to provide all our grantors, grant recipients to change the focuses, and that was really a good idea because people had to relocate, the organizations had to evacuate either fully or partially the new conditions where they would be able to operate for. And those were the first months of our attention to help the civil society organization to
to survive when some of the people left for the army, some people became an IDPs even outside of Ukraine. And actually what we managed to, with you to keep, and not only to keep, but to strengthen the capacity of Ukrainian civil society, a diverse entity. There is an outcome and can be measured by different indicators. We don't have the specific numbers, but we can say that in 22, a total amount of money collected by NGOs, different initiatives from crowdfunding is definitely higher than the money which we receive from international dollar, with all the respect to international dollar. So active part of the volunteer assistance is strong through thanks to the assistance from Ukrainian society. It's a great result because of the extreme circumstances. It's not the way it should be, but in the normal circumstances. But anyway, this is a new quality, and our task was to support what actually became viable. It's not just providing support of all the partners, but to identify those who were the strongest and who were able to operate in the extreme circumstances and of the new horizons of the activities. So this support a volunteer movement, support those opposed to provide assistance to the army, support those who provide support to the IDPs, and we were very active with international activities, support international solidarity with the mobilization of all the resources, any resources to assist Ukraine, political, diplomatic assistance, the sanctions against Russia, and we continue very active with international justice, collecting the evidence of war crime and forward that to the international judiciary system so that the perpetrators would be held accountable. There are some cases, and I'm proud with the competition. These are some general stuff. Together with European Union in the framework of our partnership, stay strong. We provided assistance of volunteer organization to go for the study. We understand that they were in need for the some funding for the institutional capacity, and we had 21 winner. The best representatives of the volunteer movement of this competition. With global care, we what is not typical for us the first months of the war, we operated providing assistance to local communities, hospitals, and military, the combatants. That was our direct, immediate response. Then we turned back to our usual work, which was focused on long-term goals. We understand that the humanitarian assistance is coming, was coming. So this is for our partners to do the job. For 23, so the plans, and this is the message for our current partners, for new partners, will continue in a different way. We cannot buy the ammunition, but we assist to train
people, to help them to master the skills of drone operators, by the way. And this work continues. Again, this is not a typical job for us, and volunteer organizations which operate throughout Ukraine, who help the army and the IDPs, and which again assist vulnerable groups of population. The huge problems with relocation of elderly people, those who were not able to help themselves, and probably will continue to assist the most vulnerable categories. And we're interested that the restoration process, which already started in the deoccupied area, and this is a huge subject for the future, that this process would be the most transparent, that the society would understand where the funds go, and this process be inclusive. The Ukrainian society would feel part of this process, the planning, how the restoration goes. And in this context, we will continue. This is our mandate, our mission, that the government continues to be a democratic one, that everyone has understanding of all the limitations, requirements which were, or not to let the government be a closed one, be most open, to be transparent and accountable. This is our mandate as well. Thank you. Thank you, Alexander. Next, strengthening of trust, Eric Berntas, project manager. I'm also sorry that I'm speaking in English. Before I start, I want to say that I'm humbled to be here with all of you today, and I'm honored to talk about our work, but really the last few years I've been able to support Ukraine has taught me so much, and today and the last year has been no exception. So I'm representing, I support the Ukraine Confidence Building Initiative. It's a really obnoxious title, UCBI. We are on UCBI 3 because that means there has been UCBI 1 and 2. We're different, I guess, than others who have presented because we're not an organization. We are a USAID-funded project. UCBI 1 came online in 2014. Then we had UCBI 2, and UCBI was in the process of closing, and then the war happened. So beginning in late February, UCBI 3 came online. It's a USAID-funded project. It's a USAID-funded project, but we live in a small office inside of USAID called the Office of Transition Initiatives, OTI. And OTI does things a little bit differently, and so I thought that it would be good for me to share sort of the OTI model with everybody today, in case there are any chances going forward that it would be a good fit for collaboration. I pressed the button, right? Okay. So how do we work? And this is true of OTI around the world, not just in Ukraine. OTI enters countries and they do not have a work plan, they do not have strategic objectives, they do not have a strategy. All of that is locally produced. It's all strategically designed for the situation that they're going into. They do work in places that are dealing with democratic transition, conflict. They have programs in places that are dealing with things like countering violent extremism. But when they enter a country, the plan for that country is designed locally by local teams. Research and learning is a really big part of the OTI model. It is evidence-based, but it's rapid evidence because we move pretty quickly. And so the program is designed to pivot and change regularly. I would say, I'm looking at my team over here, I would say that we review our strategy every 3 to 4 months, really thoroughly. I will say it doesn't
In the last few years, it hasn't changed that much from session to session, which is probably a good thing. It means we're sort of onto something, but we do have the ability to respond to things that are happening in country and windows of opportunity that are opening without some big, change to a work plan. Because of this, most of our activities are shorter term. Usually 3 to 6 months, so I'm looking at my team because that's what OTI says, but our activities are significantly longer. We work quickly, we work with local approvals, everything doesn't go back to Washington, D.C. We pilot new approaches, we experiment. We primarily work through grants, but we do have a lot of other mechanisms. We can work with individuals, we can work with contracts, we do a lot of direct procurement as well. Somebody said that before me. The big thing about our program is our network of local partners. We love small new partners. People don't have to be pre-qualified or registered. Of course, we follow the laws of the country that we work in. But really, we work with local and national government. We work with civil society. We work with non-governmental organizations. We work with activists and journalists and students. And that's, I think, really the cornerstone of like the heart and soul of an OTI program, and definitely of UCBI 3. A lot of people always ask sort of, well, it's so short term, how does it work? And it is short term, but it's strategic, and we really do try to craft our work and have very intentional connections to longer term organizations or other donor projects so that we can hand off our work to people and organizations that can really sort of keep it going. We've had tremendous luck sort of making our social change durable, because we spend a lot of time investing in longer term relationships with organizations and people that can sort of adopt our pilots. What do? I'm looking at you because I'm conscious of time. Okay, what do? Our geography. We are mainly focused in the temporarily occupied territories, frontline and recently recovered cities. We do have a history of working with IDP communities, with a real focus not just on IDPs, but also the tremendous hosting communities that are absorbing IDPs. Since February and March, we've designed about 300 activities. They're not all grants, but I look at my amazing team here, that's almost one per day. They don't even look nearly as tired as they should. We've supported around 13,000 volunteers. We've done over 38,000 evacuations, 70 civil society initiatives. We've worked in 24 oblasts, including Crimea and Kyiv City. Oh, I went the wrong way. Okay. Wait, let's go either way. So the 3 buckets of our work. We work in media, strategic communications, and narratives. We do rapid response work, and we do social cohesion work. I would love to talk to anybody afterwards more specifically about who our partners are and what this looks like. But in the media, with media, we produce content and narratives. We work with the government to communicate inside Ukraine as well as abroad. We're doing some interesting work in innovative technology, all with the goal of spreading truthful pro-Ukrainian narratives and messages internally and externally. Rapid response. Everybody knows what this is. We are not a humanitarian organization. We have, since February, done a fair bit of work of procuring equipment to either keep government working in new places if they've had to evacuate, or provide generators to keep essential services running, things like this. We've done a tremendous amount of evacuation work through local partners. Initially in Kherson, we've now expanded not just into the temporary occupied areas, but also into newly liberated areas. And our biggest component, which of course is the one I run out of time for, is our social cohesion work. And for us, this is really where we always say that we're fighting not just for Ukrainian victory, we know that will happen, but also for the heart and soul of Ukraine. And so we work with artists, we work with musicians, we work with civil society on
on anything and everything that can continue to build the social fabric of Ukraine and give everybody, like all of you in this room, the space to keep building Ukrainian confidence and identity. I don't think I breathed. Thanks a lot, пані Еріка. Дякую вам дуже. Erica, thank you so much. Erica, thank you. And we have Partnership Fund for Resilient Ukraine, Irina Ivanova, Regional Director of Eastern Office. Okay, please. Thank you. I'd like to switch the slides. I'm very bad with clicker. That's not my thing. Okay, first of all, I'd like to greet you all. And this is a wonderful day today. And not because we all managed to gather, but also because it's the Volunteers Day. And today we all are a little bit of volunteers. Everyone is doing what one can. Thank you for not ignoring that. Thank you for not losing your faith, not losing your hope. And I really, well, my gratitude to you, to all of you. So then the official part. I always give this joke that our fund, PFRU, sounds like a political party. Its name is like a political party. This fund was established with a political will of 6 countries who are donors: United Kingdom, US, Canada, Switzerland, Sweden, and Finland. Okay, so next slide, please. And the birth certificate of the fund, we were born like in December last year, but we started officially working with the funding starting in June. So we have the mandate by March 2024, and we actually, after February 24th, we changed our format, of course. We tried to cope with all those challenges Ukraine is coping in general. Our focus today shifted because first we were oriented at east and south of Ukraine. Right now, we are present in the occupied territories. We work with people with territories close to the front line and with those who were the first one to be strongly affected, like Kyiv, Chernihiv region, Sumy region, Kharkiv region, Zaporizhia, Mykolaiv regions, Donetsk and Luhansk regions as well. These will join us soon. And the next slide, please. Kherson region, thank you. Yeah, 2 weeks ago, I actually was there 2 weeks ago. Okay. The key areas we actually work with. So respectively, the first one is early recovery when it comes to recovery of critical infrastructure. Again, supporting the demining initiatives for our emergency service and supporting the civic society. And all the activities, we have local activities to enhance the capacity of communities, involvement, and engagement and cohesion as well. So the next thing related to frontline territories, very hard work. We understand all the challenges that civic society is facing there. So in this component, we'd really like to pay a lot of attention to psychosocial support to NGOs, CSOs, and to those people who stay there or go back to their homes. Of course, apart from that, this will be a focus on relocated citizens, relocated organizations, and it's very important. What is important? The media people who left the territories or still stay there. The content is important. The content prepared locally, which is distributed later, and I'll sell our fund. Okay, please come to us. We'll tell all the details on how to work. Third component called recovery. It's about the future. We have to start thinking about future when the future is there on the threshold, not to think like, what should we do? We started just like all other organizations with a survey. 3 months, we plan that we'll get some results within the next 3 months. So all organizations which do have certain achievements already and some expertise on how, like, shall we live after the victory? Please, you're so welcome. We'll be happy to see you as our partners. Next slide, please. Okay. What approaches we do use in our work? Of course, just like other donor-based programs, we work with open competitions. You can see that in Hurt and Prostir, you can actually use our email that's there. And we also support unique initiatives
Each has a unique idea. We'll be so happy to get them if these do fully comply with the aims of our project. I think we'll be able to bring the importance of this idea to donors, and how to support it. And of course, as primarily we're focused on supporting the state in general, we support our governmental agencies locally at central level. We do it all together with you. That's it. Thank you. Thank you, Irina. And we have the case support civil society organizations in Ukraine, Olga Zayarna, Partnerships Coordinator. She'll be here in the hall. And we have also the team leader as well, Renee Kentelberg. Okay. Let us ask our technical team to bring a speaker. She's online. Okay, but you may start. Olha, you may start. Yeah, it's on. Okay, so good afternoon, ladies and gentlemen, representatives of donors, organizations, and NGOs. I'd like you to switch between the slides because my hands are busy. Okay. My name is Olga Zayarna. I am the coordinator of partnerships within the Case Supported Civil Society Organizations Program, CSCO. And the CSCO program in Ukraine is implemented with the financial support of the MFA and international development of the UK, and also Crown Agency with in the partnership with international peacekeeping organization International Alert. I actually do represent an organization, Optima Group, also in cooperation with Crown Agency office in Ukraine. The aim of the program, I'll go to the aim. I won't focus on activity of the organizations I represent. So the program is being implemented in 3 stages, 3 support windows, and 3 windows of opportunities for NGOs, respectively. The total resource of program, £10 million, and the first early response window was open 5 months ago, from July to November. It's already closed. And we consider the applications which were provided before the end of November. Maximum grant scope in this window was £10 per one organization. These were short-term grants, small ones, which actually were aimed to cover these emergency gaps for the NGOs to function. Briefly, saying this was a technical support for organizations to actually stay on the surface, those who were affected during the war. The second window of support, a Resilience and Sustainability Fund. Soon we will announce about the competition, and I really want to engage you and encourage you to check our Facebook page, okay? And the third program window of early recovery and reconstruction will be opened in the beginning of 2023. Right now, I will focus more on the grant window, sustainability and resilience for NGOs and CSOs. Within this window, we'll provide grants up to £100,000 for one organization. So the deadline for the project from 3 to 6 months or more. The grants of this window will cover the project of the organization, those who are related to rights of the vulnerable categories, persons with disabilities, persons residing in institutions, care facilities, and also protecting children's rights. Also, we speak of those who work with gender equality, human rights observance, LGBT rights, national minorities, ethnic minorities, and IDP rights. When it comes to the area of reform promotion, in this window we'll support organizations and initiatives promoting the processes of transparency and accountability. Also, under this window, we'll support organizations at local and regional level, those who cooperate with local authorities and regional authorities, to encourage the participatory and inclusive governance. I just want to stress that in this window, we will support organizations, CSOs, active on local and regional level. So the key focus
is on existing organization, but also for the newcomers, let's say, for those who are quite young still. Just to apply for this window of support, you have to register at the portal. The address actually can be found with this QR code. It's somewhere there in the beginning, and on the page book of and on the Facebook page of the program. After the project application is registered, CSOs will be notified of the results with touchstone system. This is an automatic system, please, if you actually want to apply. Just remember about it. The successful applicants will be offered to launch an account in pounds. Okay, a bank account. And briefly, like saying what funding will be provided in the window. So there will be no support for organizations who intend to give subgrants to any other organizations. Those who are in the sanction list of Ukrainian government and the UK organizations which are registered at NGCAs or perform activities in NGCAs. And also, support will not be provided when it comes to applications for purchase of property or land, when it comes to requests on COVID-19 vaccination or diagnostic tests, any expenses related to procurement and purchase of medications. So basically, that's it from me. And please do apply for these grant windows. In 2023, we'll open this early recovery and reconstruction window. Thank you. Can we have Renee with us? Yeah, she's there. Oh, good. Can everybody hear me? I assume so. Yes. I know we're strapped for time, but I just wanted to reiterate what a lot of the presenters have also shared as far as collaborating and cooperating around the work that you're doing. So I'll be looking at that in the early new year, how we can, I think there were points on local governance, transparency, accountability, trying to build on what civil society is already doing so that we're not coming in and reshaping anything, but we're building on what they vision long term. So I just wanted to say that and thank you. And I'm sorry I couldn't be there today with all of you. Thank you. Дякую, пані Рен. Thank you, Miss Renee. Thank you so much. And then we have House of Europe with us online. The head of Program House of Europe, Mr. Christian Diemer. And we are waiting for Mr. Christian Diemer actually to get there on the screen. Okay. Hello, Mr. Christian Diemer, you're there, so let's start. Не чує, здається, нас пан Крістіан. Christian, do you hear us? 1, 2, 3, 4. Where we have Daria Kostuk. What would be your advice? What shall we do? Секунду. Так, зараз запитаємо звукорежисерів. Ви можете, я то йому говорю, let's start, чи він нас чує, так? Звук Yes, I do. Окей. Okay, can you also see me and see the presentation? Yes. That's a good start that you can hear me. Excellent. Then I'm very happy talking to you. I'm Christian Diemer, head of the House of Europe program. That is an EU-funded program implemented by the Goethe Institute, among others. We've been around in Ukraine since 2019 with a main mandate to connect, as we like to say, professionals and creatives in Ukraine with their counterparts, with their colleagues in the European Union. And we've been doing so basically with 3 different modi: learning, financing, so that's grants of different size,
and information that's information on our opportunities, but also on the entire bandwidth of opportunities that the European Union had and has in store for Ukrainians, which we try and communicate in an understandable and easy access way. So on the screen, next slide, please. And second to next slide, please. Right, so here you can see how we started with a broad array of different program lines in different reform sectors in Ukraine, and many of them centered around physical mobility, about people traveling. Next slide, please. This went for only half a year until it was disrupted by the COVID pandemic. Next slide, please. So quite early into the pandemic, we, together with the European Union delegation, delivered a COVID response package, easing the emergency for, especially for cultural actors in those times back then. I won't go into details here. The idea was helping culture professionals and organizations to adjust, to go online, to purchase equipment, to form alliances with IT, for which we, for example, developed Hackathon, innovated the Hackathon format, which we have kept since. Next slide, please. Well, why am I telling you about the COVID response package? Because in a way, that was a blueprint for our war response, for what we then had to do following the Russian all-out invasion. Next slide, please. So here again, we consulted very closely with the European Union and basically started from the assumption that in order for civil society actors to be around, people need to survive. That's why House of Europe started purchasing emergency supplies, protective gear, and other sorts of, let's say, humanitarian equipment. But then we didn't stop there, because we also assumed that while surviving, people also stay professionals and creatives, and they do things. And actually, if the war so far has shown one thing, it is the enormous resilience of Ukrainian civil society, which then international programs are best advised to support and catalyze. And that's what we did. We offered our grantees to do the same, basically to repurpose their funds to whatever they consider most meaningful at the times of wars. We deployed a stipend scheme, partnered up with Netflix and offered 100 stipends for Ukrainian filmmakers. We supported evacuation of cultural heritage, 35 museum collections. We supported civil society initiatives that are documenting war crimes and do other meaningful projects responding to war needs. We supported 33 cultural organizations with infrastructure. We ran another hackathon with 1,600 participants, and we kept and keep providing information. We have, since the start of the all-out war, we have communicated more than 800 opportunities from the European Union available for Ukrainians inside Ukraine and all across the globe. Next slide, please. And second to next slide. A brief outlook on what we will be doing in 2023 and 2024. Essentially, we will continue doing that. We, House of Europe, will stay in Ukraine, and we will stay and keep connecting professionals in Ukraine and the EU with particular regard to the war-induced needs. So concretely, please stay tuned for the next open calls that are coming shortly in December. That is Creative Business Survival Kit. That's a format for creative businesses, offering them one-to-one mentoring, crisis mentoring through Ukrainian and EU experts, and also awarding them micro-granting. That's our international cooperation grants, because we believe that international cooperation mustn't stop even under the current conditions. And that's a new format that we are deploying. That's large infrastructure grants, whereby we want to help cultural organizations to make an effort into reparation and rebuilding what has been destroyed. Thank you very much, and stay tuned. Дякую, пане Крістіане. Thank you, Christian. Then we have Natalia Kotchun, program consultant from the fund.
European Endowment for Democracy, Natalia Kachun, Program Consultant. Hello, everyone. European Endowment Fund. This is an independent grant giver. We established back in 2014 by European Union, but the EU members the mandate to promote democracy and support democratic development in Ukraine neighborhood policy countries. Whom do we support? The fund supports independent media, the journalists, organizations of society, pro-democratic movements, platforms, the individuals who in their activity promote democracy, a political system, and the mandatory condition for the support promote of democratic principles and human rights. We're flexible in response for specific needs of the civil society. The fund does not have subject priorities, no deadlines, no competitions. We accept applications every time on site, and I will elaborate on that later. First of all, we review the application, the initiatives which don't have the possibility to get funding from other sources, other funds. For example, newly established NGOs without any history, non-registered initiatives, and young platforms and individual activists. What changed in 22? Of course, with the beginning of full-scale invasion, the fund tried to be flexible in the response, and the initial grants to cover immediate expenses. On the 25th of February, we started to issue the grant 12 hours after the initial application was submitted. Of course, the situation changed. We see that there are a lot of donors now. We are back to old, to put it, timeline, 8 to 12 weeks review, but we try to be quick in processing immediate applications and cover the needs. First days of March, the fund opened the Center of Ukrainian Activists in the city of Przemysl in Poland. This center now is the hub for Ukrainian activists, media. They hold the events with psychological support. Someone can work calm situation close to Ukrainian-Polish border. You see the link. Look at the advice, how to download the budget, fill in the application form, the budget, and click submit button, and an average 8 to 12 weeks. But there they're emergency funding, but it's just an exception, like threat to personal safety. The applications we review, and I'm here to provide the answers to your questions, if any. Thank you, Natalia. Development program, Marina Denisova, small grant administrator. Welcome everyone. We have a lot of here with us. I'm nervous a little bit. So expect my presentation on the UNDP
program, United Nations Development. I didn't plan to make a presentation about the whole program. We're since '92 in Ukraine, throughout the country. We have many activities, different activities. But today I would like to mention about the priorities, cooperation with civil society organization next year. From the title, the key activities are focused on development. But this year we were forced to change the focus in response to the challenges which everyone was facing. So at the beginning of March, we launched a grant competition to support the most vulnerable population who suffered from the war. And within this competition, we distributed humanitarian aid, food, medicine, hygiene kits, transferred the equipment to the compact settlements of the IDPs. Next year, we plan to come back to our traditional activities. So the priorities would be the transfer from humanitarian aid to development. What does that mean? That we will continue providing support to the IDPs, but we will focus more on the integration into the accepting communities. For example, like support shelter for the IDPs. We will support that in the form of case manager from social support, not with the focus on humanitarian aid. And we will provide support of cooperation between local population and IDPs, local organizations, and to develop this synergy to combat the challenges of the accepting communities. Geography. The whole territory of Ukraine can be split into three categories. The communities which suffered, transit communities, and those communities which suffered. Next year, we plan to focus on the communities which suffered from hostilities and support organizations which were relocated and IDPs themselves. Our key areas, you can see those on the screen, briefly about them. Those organizations who cooperate for a long time, these are not the new areas, but for those who did not cooperate with us yet, safety, public safety is a big area which covers the activities like gender violence, getting ready for the cold season, digital safety, social cohesion, the dialogue, interaction, media inclusion. Very interesting area, interaction between police and public, the partnership foundation. This is very interesting area. Very few players are there. An interesting case this year, we had a project in Transcarpathia when police jointly with volunteer psychologists called events for children, for IDPs, and we increased the improved the mental condition of the IDPs, and since psychological assistance is an important area, such project would be supported next year. Also, with the increase of fraud and traffic accidents, will support the project of raising awareness on those issues. Next, access to justice. First of all, legal consultant in remote areas where no other operators like free legal aid, legal advisory to elderly people, the families with their missing persons, the activities on the deoccupied territory with difficult access to
services, advocacy for the property or health damaged, joint projects with authorities on local, regional, and national level. Support to veteran organizations, and it stipulates institutional development, networking of the veteran for youth, veteran for the community, and separate like to highlight the support for the new network and social cohesion. Briefly, there's a working group on social cohesion. This is a platform for a dialogue with different reps of NGOs, police, local authorities to do them brainstorming to find solutions for the community problems. So far, we have 4 networks: Donetsk, Lugansk, Kherson, and we plan next year to create the Dnipro, Poltav, Chernihiv platforms. My colleagues will elaborate on those on the next slide. But if you are an organization from those regions, come and see us. We'll be happy to share the details. Okay, so separately, I'd like to tell you about one of the competitions actually that is already started. And you can just come to our table where you can see the UN Peace and Recovery Program. Well, we have this QR code. My colleague is showing that. You can scan it and go to the announcement directly. Promoting disabled people rehabilitation. So if the disability is a result of the work, you can see 5 priorities of the competition. So rehab services and rehab adaptation trainings for disabled people, supporting multidisciplinary rehab teams, developing rehab facilities potential, and also others as well. So the deadline for applications in that competition by December 20th, but like this is the first round, and then on a monthly basis we will consider applications. The key requirement is to finish it by November 1st, 2023, the project. You can see the total budget of the grand competition, 1,200,000 hryvnias. One project proposal up to 30,000, and apart from cases when you need to purchase equipment, and by 9 months. That is the implementation period. You can actually trace the announcement on the website UNDP Ukraine on Facebook page, and we really recommend you to please subscribe and at such platforms as Hurt and Hromadski Prostor platforms. So all the areas I mentioned today, this is not an exhaustive list. When you check the announcements, you'll get the details on geography, requirements, budget. So if it's really interesting, come to us, we'll tell more. So thank you for your attention. Thank you, Ms. Marina. Thank you so much. And then we have Ukraine Rapid Response Fund IREX, Victoria Klimchuk-Dluhach, Program Manager. There will be 2 of us. There will be 2 of you. Okay, so hi. Please, I'd like to have a round of applause. Someone was preparing in the morning without electricity. Yeah, guys, I know what you feel. I relate to that. Why I'm saying this, you think? Because our organization and our program is the second last. It's not easy, so please support us. So before actually I start presenting us, I just want to say that my aim right now for each of the organizations, Ukrainian CSOs that we have to I want you to find yourself at least one slide. I really want to see what you do and approach us with your wonderful projects. Okay, Ukrainian Rapid Response Fund IREX. This is the program supported by the Department of State of the U.S. and IREX organization. In IREX, IREX has a very powerful brand. No need to present it. You know what we work with, and we've been there for 27 years in Ukraine. But our program is the youngest child in the family of IREX. So it actually was launched on the 3rd week after the full-scale invasion.
And basically, just as many our colleagues from donors programs, what is the aim? Quickly, effectively respond to all the challenges, well, the majority of challenges posed by the war. So we want to help, first of all, civilians, civic society presented here, and Ukrainian government. So in fact, this is the target audience. Moving to another one. Okay, so within these 9 months, we've covered all the regions of Ukraine with our support. Basically, we're so proud of that. And when I'll tell you of what the priorities are and what we do, it means that it's still our priority. It's something we want to continue with. Design of the program was successful, good results, want to continue and just accelerate. What we don't fund, what we don't finance, as the colleague from UCBI told, quick and early, quick response, emergency response. This is not our thing. Food, single-use items, and everything that may fall under the category of humanitarian aid. So we have much more of these limitations, but you can read about it. There are so many things that we do. Let's talk about the priorities. First, aim. We did the most under that, so providing necessary items for civilians, government, and CSOs to mitigate the impact of hostilities and increase resilience. Individual protection for civilians is the priority for media, journalists, and rescuers, helmets, vests for medics and media, chemical protection. Also, it's not new for you, so shelters for IDPs and resilience units. This is the priority for us and for our colleagues. We also provide grants to local organizations. I'll tell later. We support the emergency service rescuers and doctors with equipment and with trainings and evacuation. This is one of our priorities. And by the way, still, we think it's not covered optimally. If someone evacuates civilians, please contact us. What actually we did under this first aim, you can see it on the slide. We provide help to, okay, when we speak about these generators, heaters, so we've covered so many regions, close to frontline not only. Also, we help the emergency service and demining teams, helping them with drones, teach them how to use drones, and we had that. Trainings and personal safety, great. So everything there is on the slide and a little bit on how our work does look like. Okay, the aim, really want someone out of you to cover planning and coordination of government agencies, cooperation with NGOs and international CSOs and NGOs. This is something that we still can't cover. If you have programs of that cooperation, productive cooperation, if these incorporated, please apply. You don't have many competitors there, and you won't. Ensuring continuous communication with unstable connection. So it's really, really broad because phones, power banks, Starlinks, we provided to ministries, various trainings on informational security, and as we know, connection is the basic thing. This is something that saves lives. And if you have programs related to it, apply, okay? Fourth aim, providing Ukrainians relevant information, up-to-date information, how to act in crisis situation, emergency situations because of the war. With Ministry of Culture, for example, we distributed the newspaper, 80,000 items. When Kharkiv region was deoccupied, remember that our armed forces, when they did it, when they entered, there were so many challenges related to war. People didn't even know what was happening in the country for the 6 months. They had no vision, no idea of what was happening. They never knew like what happened in Bucha and Irpin. So people were isolated. They had no information. And with the help of the printed media, when there is no connection, no internet, when there is no electronic connection, printed media really work well. And everything related to
providing conflict-related guidance to Ukrainians. So when it comes to the war and what actually saves lives, something important. This is our subject as well. How do we work? Directly with the ministries, directly with regional military administrations and emergency service. We have a tripartite formats as well. And we also provide grants to Ukrainian organizations. 15 grants were provided, different ones, $16,000 to $100,000. Various range. Who are we trying to find out of CSO with relevant expertise in the subjects? We have so many of you here. You all have this relevant experience. Those cooperating with local and central power, NGOs, doctors, emergency service, media, to have the national coverage, because it's better to have one training on personal security. What is better than one personal security training in Lviv? The same training all around Ukraine. So we get applications under grant competitions. Everything is on our Facebook page. You can Google it, by the way, easily. And right now we don't have an open competition, but as this is the forum of civic society, we decided beyond the competition, we give another week to get applications. All the deadlines are due, but it's just for you, for those who are participants of the forum. You can download the application, please. Ignore the date. 1 week, you still have to do it. We can't promise any support, but we will consider it anyway. You can download the budget on the application, and here we have the Facebook page. Thank you so much. Congratulations on Volunteers Day to all of you. And I wish you all, and I wish our state finally to get the victory and glory to Ukraine. Thank you, Victoria. Тетяна Нечипоренко, ISAR Єднання, Grant Manager. Good afternoon. Do you get the sound? From me, okay. On behalf of the organizers, I have a bonus. I'm the last one on the list. I have like 2 minutes. Okay. So I'll try to focus on the key thing. ISAR Єднання, I think there's no need to tell a lot about it. The peculiarity of us is that we merge CSOs to become agents of changes with impact at national level and in their small communities or big communities all around Ukraine. Respectively, we work with various organizations, super powerful and big, and even those who are like very, very localized, and we help them to strengthen their capacity to become more powerful and give more impact with our communities. I just want to say about the types of support we do provide. We support organizations in a different way, and before the war, big focus was there to enhance organizational capacity for CSOs, to ensure that they are more capable and more effective. But today we have so many colleagues sharing like how they adapted to the war environment. Of course, since February 24th, we've had some delays. We've suspended our work to ensure organizational development. CSOs followed the needs of beneficiaries. Well, CSOs were supported for a long time in areas where they identified the biggest impact. Since February 24th, we've supported around 200 organizations in various areas all around Ukraine. So we can give a big list of activities and actions in communities, and we believe that this was a big, 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 powerful flow. It was like the second front line, and they helped Ukrainian citizens, especially vulnerable categories, to withstand this difficult time. Respectively, again, I'll tell about a couple of moments where we refocused
we provide this fast support to organizations. I think many of you already used it, but out of those competitions that we actually do have as the most relevant, competition on enhancing the capacity for CSOs, leadership in recovery and rebuilding of the occupied territories. So, in fact, the support, we motivate CSOs to go back to the occupied territories, and to provide aid where it is necessary, where it's critical. And I'll stop at priorities of this competition and the opportunities to apply with these priorities that we defined as the most relevant. But I'll just say that this list is not exhaustive. Of course, when it comes to opportunities and ideas, you can actually apply with anything if you see that there is a need in something critical, something different. If it's really important for the occupied territories, we're so open, we're so flexible. We can channel our support where it's needed the most and where it will be useful. So, briefly, about the priorities. Priority 1. Supporting communities and territories, recovering administrative and social services. We speak about those communities which were occupied since February 24th and respectively deoccupied. It's about restoring life, their cooperation between business, CSOs, and local governance to create these to create environment in these communities for people to get access to social services, to information, communication, to any critical services which will allow to restore life in communities. Second priority, security and safety within the occupied territories. You can offer a lot of ideas and solutions. And first of all, we speak of security systems to be improved in communities. Even those tools and mechanisms that we use there where we live, something which guide us, this is not accessible, this is not affordable even for those people who live in the occupied territories, those who survived occupation. Even A-raid alerts and that ordinary stuff, that can be like beyond their capacity. So systems of formal and informal education launching. So any solutions allowing the residents of the occupied communities continue with formal and informal education. So we may speak of various skills which are critically important to survive and restore, rebuild, revive the communities, and also formal education delivery. So equipment, various equipment like for shelters and everything that may ensure this continuous service flow for the process of educational service delivery to continue. Next priority, creating favorable environment for local business, including social business. We focused more on supporting social enterprises which are being developed on the basis of CSOs, also including any solutions. We included any solutions which allow to restore investment climate in the community. So you always need cooperation between civic society and local governments because these are more of systemic solutions and ideas which will create an environment for the business to start coming back and restoring. We also realize how important it is that we need to support organizations for them to return to the occupied territories and take leadership, become leaders of the recovery process. We're ready to provide various types of support to organizations for them to be capable of doing this. These must be various trainings
from security to some very specialized skills and knowledge. Something you deem as necessary to be fully effective. Also, monitoring of the situation at the occupied territories, and it's important to say that this monitoring has to include practical expertise on how to use the results in coordination with the local governance within these territories. So, access to verified information, and you all understand that there is a critical problem. There is lack of information or its absence. So, any systemic solutions which will allow us to channel information to these regions. This is super important. We're ready to support it. And of course, regulation of conflicts in the occupied territories and communities. Any facilitating platforms or any other solutions which will allow us to solve the problem. When the application process, you'll find more on the website, but just briefly, we have two stages. First, brief concept is provided. This is the first stage. If brief concept is approved, then we ask you to fill out a project proposal, and then a special commission is considering that. And at the previous slide, we had email where you send the concept and the broader, bigger proposal. You actually fill it out in the database on the deadlines. So we expect this competition to become permanent. The end of this month is the deadline for now, and later we'll establish the following. Yes, with the funds, like no min-max limitations. So taking into consideration the activities that you put in the proposal. And the competition, I'd like to mention a couple of words about grant and organizational development. The grants, which we had suspended in February, but this is a big chance for CSOs to actually grow even in these in this turbulent environment. Right now, we can see that organizations are radically changing and transforming their like areas of work. For us to be powerful and effective, we give you so many opportunities, and this is like, these are not just strategic sessions. Quite often you associate the competition. Mentors support and mentors follow up, support of the experts in the areas where you may have started working, or if you want to get some additional knowledge, exchanging experience, internships, and so many other opportunities you can get under competition. I will not stop at the financial information. You can find it all at the website, and our grant managers will consult you if you actually apply. Thank you. That is actually it from me. Тяно, дякуємо. I'd like to thank Tatiana, all the donor organizations who were able to make their presentation, programs, ideas, budget, and how we proceed. Now the break for lunch started, but now you have the opportunity to approach the organizations you're interested to talk to. So 20-30 minutes, I suggest that we go for Q&A, but keep in mind that you and the representatives of donor organizations enjoy lunch, and after 2 we continue our work. And one more favor from the organizers, the headsets for the interpretation, don't take them with you, leave them on the desks.
Панель прошу займати місця. Назва панелі поки що не видно, але називається «Молодіжна варта». Тому я прошу, кличте ваших колег, друзів, ще, можливо, хвилинку-дві затримуємося, бо, як я спостерігаю, кавабрейк завжди притягує основну масу людей. Тому ми хвилинку почекаємо, але будемо розпочинати. Так що, хто десь там ще з ваших колег, ваших організацій партнерських, кличте їх сюди, у нас буде цікаво. Я думаю, ви бачили в програмі наших спікерів і спікерок, вони вже є поруч мене. Заходимо. 1 хвилина і будемо розпочинати. Тільки зараз пішли йти, подивись, зараз пішли заходити, перед тим щось сказати. А може ви Ні. Що? А там є фотограф такий сцені. Так, мені теж написали. В нашу аудиторію. Сподіваюся, ще якісь учасники і учасниці до нас доєднаються. А ми будемо розпочинати, тому що в нас не так багато часу, як би хотілося. У нас 7 чудових гостей. Сьогодні ви почуєте їхні історії, я сподіваюся, мотиваційні історії. Але почну я з деяких цифр, щоб ми трошки усвідомили контекст нашої розмови. 2 мільйони молодих людей змушені були покинути свої домівки. Ще 2 мільйони, це не ті самі попередні, виїхали за кордон. 4 мільйони молоді – це 40% молоді взагалі в Україні. Отак на хвилинку собі уявіть, майже половина української молоді, напевно, відчула безпосередній вплив війни, а відчула його з найгіршої сторони. Помимо цього, молоді люди, на мою суб'єктивну думку, себе проявили дуже потужно і гарно зреагували, позитивно зреагували на те, що вони можуть бути творцями сьогодні якоїсь активності в своїх громадах. Ми сьогодні будемо говорити про те, як молоді люди по всій країні сприяють стійкості і відновленню своїх громад. Ми поспілкуємося про хороші історії, не всі. Ви, напевно, є теж представниками тих історій, які допомагають молоді, дають їй інструмент, можливість якось в країні допомогти. Проєктів є багато, але я особливо радий представити зараз наших гостей, які здійснюють проєкти, про які пізніше розкажуть, і інституції, які посилюють можливості молодих людей. Я радий презентувати людину, якої фізично з нами зараз немає, але мені сказали колеги з технічного відділу, що вона є в онлайні. Це Марина Попатенко, наша, не побоюсь цього слова, з нашого середовища, заступниця міністра молоді і спорту України. Не знаю, чи можна зараз Марину вивести на екрани. Привіт, Марино. Ми не чуємо Марину, але, знаєте, хто прочитав по губах, що вона каже нам привіт. Марино, можна щось сказати в ефір? На жаль, немає звуку.
Окей, я сподіваюся, що зараз звук налаштують. Це таке вітання. Як ви бачите, Марина перебуває не з нами, вона за кордоном в місті Страсбург. Якщо вас хтось чув про це місто, там є один з найбільших молодіжних центрів Ради Європи. Я радий, що велика делегація з України, молоді, тих, хто представляє молодіжні центри, помандрували туди, тому успіху в їхній мандрівці. І Марина Миколаївна з нами буде через Zoom. Я сподіваюся, звук ще налаштують, і ми обов'язково почуємо, власне, її історію. Марино? Є звук? Я сподіваюся, О, що... чути. Можеш привітатися. Привіт. Рада всіх чути і бачити. І я так розумію, що я можу тепер говорити свою історію. Це було крутеньке вітання. Зараз я всіх представлю, а тоді вже підуть історії. Дякую, Марино. Тепер до тих гостей, які є в залі. Власне, Ірина Толякова, ідеологиня та керівниця проєкту «Співдія». Поруч мене знаходиться Дем'ян Петрик. Дем'ян є проєктним менеджером громадської організації «Молодіжна платформа», і він має чудовий кейс такого проєкту для молодіжних рад, який має назву «Діалоги перемоги». От назва, в принципі, все говорить про проєкт, але більше розкаже нам пізніше Дем'ян. Вітаю, Дем'яне. Є з нами Олена Біланіна, голова Ужгородської молодіжної ради. Власне, вона координувала таку програму обміну національну, як «Віднова.UA» в Ужгороді. Це теж новий проєкт. Можливо, ви його чули, бачили. Хто не знає, обов'язково зверніть увагу, бо він може відбутися і в ваших регіонах за вашого партнерства, ваших громадських організацій. Вітаємо, Олена. Так, з нами також є Метельський Данило, громадський діяч, керівник напряму «Я Маріуполь Молодь» та директор ГО «Центр соціальних трансформацій». Вітання. Послухаємо сьогодні про, я думаю, проєкт «Я Маріуполь». Я думаю, що ви цю назву чули, а от контекст молоді я особисто ще не знаю, дуже цікаво буде теж почути. З нами є Анастасія Драчук, програмна керівниця БУРу, громадська діячка, фасилітаторка. Привіт. Я думаю, що БУР не треба представляти, але у мене є цікаве питання, тому що, напевно, цей проєкт теж має якісь речі, які пов'язані з допомогою країн саме під час цієї фази війни. І з нами є ще один наш гість, Ярослав Жидик, експерт проєкту «Чемпіонат кейсів з відновлення України» і проєктний менеджер консалтингової компанії «Сівіта». Вітання, Ярослав. От така компанія. Чому я так зауважив, що часу небагато? Тому що я думаю, що кожен з них – це ходяча така книга, історія. Тому я сподіваюся, що ми будемо мати діалог між собою. І дуже буду теж радий, якщо після нашої панельної дискусії, вона закінчиться о 15:20, ви зможете з ними поспілкуватися напряму. Підійти, можливо, контакти взяти. Це, думаю, буде вам корисна така річ. Я пропоную почати з нашої колеги Марини, тому що вона в Zoom. Розумієте, що це відеозв'язок може обірватися. Я би хотів все-таки, щоб Марина Миколаївна розпочала першою, тоді будемо з колегами спілкуватися через ще ці технічні моменти. Марино, чи мене чути? Так, супер. Давайте почнемо з такого, знаєте, загального контексту, тому що Марина Миколаївна все-таки бачить різні регіони, різні проекти. І цікаве питання, а як молодь взагалі зреагувала на цю повномасштабну війну після 24 лютого? Яку реакцію було видно Міністерству молоді і як її тепер можна трохи розглядати? Будь ласка, Марино. Ще раз всім привіт. Молодь зреагувала дуже позитивно. Якщо можна так сказати, молодь зреагувала своєю єдністю і своїми швидкими, ефективними рішеннями. Я, напевно, почну з того, що додам до тих, насправді, жахливих цифр, які ти, Захар, назвав на початку, що 40% молодих людей в Україні вимушені були або переїхати зі своїх домівок, або вимушені були переїхати за кордон. І наразі ми бачимо те, що руйнація інфраструктури, вона ще і в деякій мірі припинила типову і звичну для нас молодіжну роботу. Але вся та інфраструктура, яка нами набудовувалася, це молодіжні центри, це питання молодіжних рад, коли ми максимально долучали молодих людей до прийняття рішень
різних рівнях. Це громадські організації, які працюють в молодіжному секторі, максимально згуртувалися, почали об'єднуватися і, власне, переорієнтували свою роботу на допомогу цивільному населенню в абсолютно різних питаннях і напрямках. Але тим не менше, ми так само побачили жахливі руйнування щодо молодіжної інфраструктури. До війни ми мали 300 молодіжних центрів, наразі їх працює вже, знову відновили свою роботу, понад 150, але ми так само маємо 9 молодіжних центрів, які зруйновані, 23 молодіжних центри, які пошкоджені, і близько 60 молодіжних центрів, які всі ще знаходяться в окупації, але сподіваємося, що ця робота буде відновлена. І радує те, що ті ефективні команди, які працювали до війни, вони змогли достатньо швидко зробити свою роботу ефективною і змогли почати надавати необхідні і релевантні до викликів часу послуги. І молодь виявилася достатньо гнучкою і адаптивною. Тобто ті навички, які отримували молоді люди, особливо в тих програмах, які запускалися, цієї програми, там, молодіжний працівник і багато інших, вони дали свої результати і ефект. Це говорить про те, що таку роботу треба продовжувати і, власне, наразі ті молодіжні центри, які, наприклад, відновили свою роботу 150, і ця цифра поступово збільшується, то вони в більшості починають відновлювати і молодіжну роботу в тому числі. Для того, щоб зараз максимально підтримати відновлення і розвиток молодіжної інфраструктури, то, власне, нам платформі Untitled Chapter, яка ініційована президентом України Володимиром Зеленським, ми також маємо окремо відкритий рахунок для збору коштів на відновлення молодіжних центрів, які постраждали внаслідок бойових дій. І всі охочі можуть долучатися до цього процесу і, власне, адвокатувати це питання і інформувати максимально на всіх майданчиках про те, що можна долучатися до цього. Молодь як ніколи проявила себе в єдності і в волонтерстві. І насправді те, що Росія принесла в нашу країну масштабні руйнування, терор, великі втрати, людські втрати, вона тим самим підштовхнула багато людей єднати зусилля, долати ворога і наближати перемогу. І те, що війна змінила кожного з нас, вона ще зробила нас сильнішими, витривалішими. І, власне, зараз можна констатувати факт, що кожна друга людина, молода людина в Україні є волонтером. І про це свідчать дані, які ми беремо на національній волонтерській платформі. Це, власне, теж партнерський проєкт, який почав розвиватися ще до війни. І наразі підтримує абсолютно велику кількість різноманітних волонтерських ініціатив. І, власне, я думаю, зараз десь на паралельній панелі наші партнери, представники національної волонтерської платформи, розказують про можливості. І, власне, це дає молодим людям максимально зрозуміти, куди ти можеш долучитися, щоб зараз бути максимально корисним і максимально сприяти тому, щоб Україна перемогла. І, власне, тим ініціативним групам молодих людей, які хотіли би себе проявити або хотіли би зробити максимально корисну справу і шукають для себе ще більше, шукають можливості розширити свою команду, то можуть скористатися даною можливістю. І, власне, це про те, що молоді люди проявили себе достатньо ефективно у волонтерстві. І, до речі, сьогодні День волонтера міжнародний. Я хотіла би всіх привітати, тому що всі присутні на панелі, впевнена, що всі присутні в залі, та взагалі сьогодні на форумі. Взагалі, напевно, півкраїни це сьогодні волонтери і люди, які і вдень, і вночі, 24/7 готові робити максимально корисні речі. І я пишаюся бути насправді серед вас і творити історію разом, яку ми робимо спільно разом, історію нашої вільної незалежної країни. Молодь реагувала ще такою ініціативою, як співдія. Я не буду про неї багато говорити, тому що сьогодні присутні колеги, які, напевно, розкажуть набагато більше. Але це теж та важлива реакція молодих людей, коли була буквально за щитані дні утворена платформа країни, яка показала дуже гарну модель взаємодії держави, взаємодії молоді, взаємодії міжнародних партнерів.
для того, щоб максимально закумулювати зусилля і почати надавати необхідну допомогу, необхідні послуги, і, власне, об'єднувати ще більше людей навколо того, щоб максимально реагувати на виклики. Сьогодні так само на цій панелі ви почуєте про проекти як «Віднова» і «Бур», як я вже говорив Захар. Власне, це ті проекти, які також підтримуються Міністерством молоді та спорту. І ще, напевно, для нашої дискусії я хотіла би озвучити декілька тез щодо настрою молодих українців до повернення в Україні. Спільно з проектом ЮНІСЕФ «Юрепорт», що в вересні цього року ми провели опитування. Це близько 5 тисяч молодих людей, які вимушені були виїхати за кордон з моменту повномасштабного вторгнення. І що ми побачили? Близько 57% респондентів вони планують повертатися в Україну і зроблять це, як тільки будуть сприятливі безпекові умови, безпекова ситуація. Близько 9% молодих людей шукають можливості для того, щоб залишитися в тій країні, де вони перебувають. А близько 34% молодих людей – це саме ті молоді люди, які не визначилися, які ще думають, і їх рішення щодо повернення в Україну буде залежати від багатьох факторів. І от саме ці фактори ми можемо з вами всі утворити. Сприятливі і позитивні, тому що все буде пов'язано, звісно, з безпековою ситуацією в Україні, а також з можливостями для розвитку. І присутні сьогодні проекти, і не тільки представники проєктів, і не тільки це, власне, ті можливості, які дадуть молодим людям новий поштовх для того, щоб реалізовувати себе в Україні. І саме тому, власне, це, напевно, мета головна нашої роботи спільна – це підтримати молодь, яка лишилася в Україні, і надати їм можливості для життя і розвитку саме тут і зараз в Україні. Це підтримати молодих українців, українок, які виїхали за кордон, і в нашій роботі максимально утворювати майданчики для того, щоб не втрачати зв'язок з нашими українцями за кордоном, особливо з молодими людьми. Ми наразі так само, і це, власне, буде утворювати стимули для їх повернення в Україну. І ми продовжуємо роботу, я вже багато разів говорила на різних майданчиках про Український молодіжний фонд, і це теж, по суті, один з інструментів, стимулів для повернення, який надаватиме гранти на розвиток та підтримку молоді. І ми зараз максимально прикладаємо зусилля для того, щоб в наступному році фонд вже розпочав свої перші кроки і відкрив перші грантові програми. І, власне, це ті результати роботи та плани на майбутнє, дуже коротко, які не були б можливі без участі української молоді, яка зараз виборює своє право і на вільний вибір, і на майбутнє, за яке ми всі боремося, зі зброєю в руках в тому числі, і не опускаємо руки. І, власне, молоді люди і надихають те, щоб кожен день нові інструменти ми могли робити і, власне, максимально сприяти тому, щоб молоді люди залишалися в країні, щоб молоді люди приймали участь у всіх процесах, які зараз відбуваються, і щоб молоді люди поверталися в Україну. Дякую. Дякую, Марино. Відчуваю, що твоя розмова заслуговує на оплески. Хороші новини про Український молодіжний фонд. Про нього багато говорили, і наскільки я знаю, і є тепер твої слова, він буде навіть в період війни. Ми дуже чітко розуміємо ціну кожної гривні, особливо з податків. І є така часта дискусія, що сьогодні фінансувати тими малими грошима, які є в громадах, які є в національному бюджеті. Тому мені особливо приємно, що уряд та обличчя Міністерства молоді і спорту не закриває цю ідею з фондом, бо вона зв'язана з грошима. Це як не крути, це малі гранти, швидкі гранти, в тому числі, я думаю, і на волонтерські проекти, яких в нас з'явилося багато. Дякую, Марино. Переходимо далі, бо ти вже занонсувала, і немає в мене можливості якогось іншого спікера чи спікеру оголосити. Цей проект справді слуговує на таку окрему, напевно, від мене особисту нагороду, тому що дав можливість, а можливість – це багато. Повірте, це вже багато для молоді. Коли ти знаєш, куди можна прийти, де свої сили прикласти, і ти знаєш, що ці сили не будуть, витрачені даремно. Ми поговоримо про проект зараз «Співдія». І я запрошую пані Ірину, щоб вона трошки розповіла, де взагалі народилась «Співдія», як це було і як вона працює. Дякую дуже. Я взагалі думала, він тут включений точно.
Але мовчить. Ви мені його включіть? Так, є. Всім привіт. Я вже думала, після Марини Миколаївни мені не дасть Захар слово, але дякую тобі, що ти його дав. Друзі, всіх рада бачити. Насправді, дуже хвилююче говорити про співдію, особливо зважаючи, що сьогодні 5 число, 5 березня ми запустили цей проект. І кожного разу, коли я згадую про те, як це все відбувалося, що відбувається зараз, в мене таке відчуття, з одного боку, наче такого туману, бо все дуже швидко, інтенсивно, а водночас дуже так чітко ти бачиш, який є результат, і це надзвичайно надихає. Ідея співдії з'явилася в перші дні війни, коли почався насправді хаос. Всі хотіли бути корисними, всі якимось чином допомагали. Ми об'єдналися, в нас була волонтерська така група, ми допомагали всім, хто що просив. У нас була ініціатива «Ліки людям», ми доставляли ліки там, де це неможливо було доставити. Ми допомагали шукати інформацію щодо тих пошкоджень, які відбувалися. І, тобто ми робили все і почали вести всі гуманітарну допомогу. В кожному офісі з'явився свій штаб, як я кажу, громадської організації чи бізнесу. І було зрозуміло, що цей хаос, він потрібен, бо без нього ніяк, але все одно прийде час, коли це треба буде впорядковувати і якось між собою налагодити співдію між владою, державою, між її потребами, тому що, як я кажу, співдія зараз вона є підтримкою для держави, таким дуже сильним плечем, надійним, молодіжним плечем. Водночас бізнес і громадський сектор, волонтери, от всі мали би якось синхронізуватися. І в першу чергу була продумана ідея платформи, тобто співдія створилася як ідея платформи, де поєднуються потреби і ресурси. Спочатку думали, що це буде як OLX, потім зрозуміли, що так не спрацює, тому що за нами шпигують, і це дуже небезпечно для людей. І зробили це закритим ресурс, такою там, де ти залишаєш потребу і залишаєш ресурс, але це недоступно для всіх людей. І відразу долучили CRM-систему. Все це зробили молоді люди, які за 4 доби зробили платформу співдія. На даний момент те, що ви бачите назовні, сайт співдії – це тільки зовнішня картинка. Насправді всередині там потужна CRM-система, яка адаптована під гуманітарні потреби і дозволила молодим людям, не дивлячись на те, який в них взагалі є досвід, працювати з нею, впорядковувати наявність тих чи інших ресурсів, отримувати заявки, комунікувати з потребуючими. І в першу чергу ми запустили гуманітарний блок, і якщо 1 числа виникла ідея співдії о 1-й годині ночі, то 5 числа вона вже була запущена, а 6 числа з'явилися перші волонтери, кейс-менеджери. Я принагідно хочу окремо подякувати всім тим волонтерам, які повірили в цю ідею, які не розуміли, що відбувається, але долучилися до цього процесу. І вже 9-10 березня почали з'являтися хаби на базі молодіжних центрів. І як сьогодні вже згадувалось, насправді це все стало такою синергією, результатом попередніх дій. Нічого просто так не буває. Я безмежно щаслива, що в країні вже багато років активно розвиваються молодіжні центри, молодіжні ради, і вони стали тією опорою, тією основою, яка швидко згуртувалася. І на базі молодіжних центрів у нас з'явилися співдія хаби. Спочатку як гуманітарні штаби ми допомагали і допомагаємо гуманітарно, а вже дуже швидко ми зрозуміли, що насправді потреб набагато більше, ніж ресурсів. І є ті послуги, які будуть необхідні не лише продукти харчування, бо це emergency, але треба думати про відновлення життєстійкості людей, їхнього психологічного стану, куди діти дітей і так далі. Тому станом на сьогодні це вже велика сфера послуг, і вони всі функціонують на базі або молодіжних рад, або частіше це молодіжні центри, молодіжні ради, громадські ініціативи. І я вам хочу сказати, що те, що уможливило, в принципі, наявність цих послуг і формування команд, це те, що молоді люди взяли на себе відповідальність і проявили лідерство і поклик душі. Бо все, що робиться зараз, воно робиться з величезною віддачею, це 24/7, і, якщо чесно, я постійно переживаю за те, чи вистачить і як нам вистачить ресурсу
підтримувати цих молодих людей, тому що для кожного з них це такий нова хвиля вкладу інвестицій свого часу, ресурсу в працевлаштування, в підприємництво, в співдіє діти і далі інші ініціативи. І я хочу сказати принагідно, що зважаючи на те, що співдія не є такою організацією, яка є організацією, ми є об'єднанням організацій. І на нашій платформі різні організації, вони імплементують і втілюють в життя ті чи інші послуги, допомагають людям, то ми з першого дня бачимо, наскільки активні громадські організації, наскільки активна ініціатива. І наші співдія-хаби, вони стали як опорними хабами. Але ми хотіли би, щоб це розвивалося. І ми дуже дякуємо всім партнерам, які і до початку такої другої фази повномасштабного вторгнення допомагали розвивати молодіжну інфраструктуру, і зараз це роблять. І ми сьогодні ініціюємо і присвячуємо Дню волонтера нову ініціативу, яка називається «Співдія Ноут». Я не знаю, скоро з'явиться «Співдія Космос», напевно. Я кажу, це все придумують молоді люди, тому повірте, що це залежить від їхньої творчості, але мені це дуже подобається, тому що немає меж цій творчості. Ми запускаємо програму разом з «Мріємо та діємо». Мрії дії мають здійснюватися. Мріємо та діємо для підтримки громадських організацій, молодіжних ініціатив щодо забезпечення ноутбуками, технічним обладнанням для своїх проєктів, для проєктів з людьми, які постраждали від війни. Ми ініціюємо надання такої допомоги молодим людям, які є самозайнятими і зараз хочуть відновити свою роботу і мати можливість працювати, технічне обладнання для цього. І для шкіл, вірніше для дітей, які не мають можливості навчатися в цих умовах, але їхні школи бачать цю потребу, ми готові їх підтримати та надати. Саме сьогодні ми запускаємо цю ініціативу, і я про неї хотіла би вам сказати. Ви перші, хто про неї почули, на нашому сайті вже сьогодні, от якраз хвилина в хвилину, можна буде це зробити. Дякую. Ще не клади мікрофон. Я хотів все-таки допитати в тебе, тому що ми тут виходимо певними дослідниками, ми досліджуємо вплив молоді, так, на перемогу, до майбутньої перемоги. І, можливо, ще раз означити, що молода людина може отримати у співдії. Так? Яка є роль у співдії? Тому що якщо ви там маєте, напевно, знайомих друзів, студентів, студенток, школярів, яка роль молоді у роботі, власне, цього проєкту? Співдія – це є молодь, все, що робиться в співдії, робиться молодими людьми, і долучаються різні люди, але все одно основою цієї платформи є молодь. Кожен може знайти для себе те, що йому цікаво. Можна бути волонтером, і так от у Луцьку, наприклад, є чудова Поліна, якій 14 років, яка приїхала з Херсону і в співдія хабі допомагає, вже знає, як я кажу, вже всю Волинь, і особисто допомагає людям з тими гуманітарними потребами, які є. Водночас є люди, які є професійні в сфері освіти, соціальної роботи, психології. Вони працюють і долучаються до програм «Співдія заради дітей», тому що це програми психоемоційної підтримки дітей віком від 5 до 12 років, а з березня місяця ми плануємо робити з 12 і старше. Ініціативи такі по роботі з саме психоемоційною підтримкою. Є психологічний компонент, є юридичний компонент, у нас є кар'єрне консультування, і якщо ви є спеціалістом в цій сфері або молодим спеціалістом хочете долучитися, це один момент. З іншого боку, ви можете долучитися, використовуючи це як послугу. І я взагалі дуже сильно прошу молодих людей користуватися послугами, які створені в співдії, тому що навіть психологічна допомога, мені здається, що молоді люди, вони всі такі, ми тримаємося, ми все можемо, нам нічого не страшно, 24 години на 7, а потім адаптол. І питання в тому, що потрібно користуватися цими послугами. У нас дуже професійна команда психологів, і я, чесно кажучи, розумію, скільки це коштує, і розумію, що молоді люди не завжди можуть собі дозволити такі послуги, ви можете цим скористатися в співдії. Так само, як і інші напрямки, пов'язані з підприємництвом, ми підтримуємо молодих підприємців. Той проєкт, який ми зараз запускаємо по самозайнятій молоді і підтримку технічним обладнанням, це теж можливість. Але водночас, якщо говорити про вплив, то в співдії це
такий, знаєте, як платформа, де ти можеш реалізувати свою ідею. І ми дуже вболіваємо, і разом з нашими партнерами ми хочемо, крім опорних хабів, підтримувати різні ініціативи саме громадських організацій і людей, і молодих людей. Тож, якщо ви захочете відкрити співдія «Космос», то ви можете просто про це сказати або будь-якому хабу, бо вони знають, що якщо є якась ініціатива, її можна втілити в життя, або якусь послугу. Ну, я зараз, можливо, так трошки говорю про це романтично, але це насправді так, тому що всі проекти і всі послуги, які ми запустили за цих 9 місяців, вони стали можливі дякуючи ініціативі молодих людей і дякуючи підтримці організацій, міжнародних партнерів, міністерства, органів державної влади, бізнесу. Ми всі працюємо з однією метою – це співдіяти заради перемоги. І будь-яка ініціатива, вона має підтримуватися. Я в це дуже вірю. Я намагаюся це транслювати всюди, де можливо. Молодь може все. Просто потрібно про це сказати. І таку можливість у нас на платформі можна зробити. Дякую, Ірино. Мені здається, що одна з останніх твоїх тез про можливість є дуже цінна в співдії, тому що я так вважаю, зараз суб'єктивна думка, але ви теж працюєте з молоддю. Багатьом молодим людям нема куди прийти зі своєю ідеєю. Або ти з нею приходиш і тобі кажуть, що вона дитяча, смішна, там, нереальна. Звичайно, що вона нереальна, бо це все починається з мрії. То оця функція, нехай вона не описана якимось окремим компонентом, не знаю, там, співдія мрія, да, чи як ще можна вигадувати ці додатки, вона дуже цінна для молоді. Дякую тобі за твою рефлексію. Дякую вам за таку можливість. Запрошу далі Дем'яна Петрика до слова, бо ми сьогодні говоримо про перемогу, про те, як молодь включається в цю перемогу. І, власне, Дем'ян трошки розкаже про проект «Діалоги перемоги». І я таку зроблю невеликий вступ, тому що не так давно спілкувався з одною молодою людиною, це членкиня молодіжної ради. І вона каже, ну що ми зараз можемо робити? Ми ж про участь, ми ж ходимо там до влади, представляємо інтереси молоді, ми ж той місточок між молоддю і владою. А зараз як ми прийдемо? Тому що у влади свої проблеми. Та? Є люди ВПО, цих там треба щось побудувати, тут щось горить, там міст. І в неї було таке, знаєте, відчуття сорому. Приходити до влади, до місцевого самоврядування і щось сказати, щось пропонувати. То от питання, напевно, до Дем'яна, перш ніж ти проєкт розкажеш, чи взагалі має сенс участь під час війни? Вітання всім. Зараз там хлопці-логісти, зробили мене голосніше. Дякую. Ти так, Захар, підвів, що я тепер навіть не знаю, про що говорити. От. Ні, я зрозумів. Якщо коротко, то так, можлива участь зараз під час війни. Я трошки так віддалюся і так здалека зайду. Подивіться сьогодні на Збройні Сили України і ті, хто нас захищає, і скільки там людей зараз молодих, осіб віком від 18 до 35 років. Я не буду там голослівним, але там десь 40% плюс-мінус це точно люди, які є молодими, які представляють категорію молоді. Та сама історія з волонтерами, які сьогодні святкують професійне свято, називаємо це так. Так само багато хто з нас – це молоді люди, які працюють і волонтерять. Можливо, та участь, яку ми звикли бачити в стандартному розумінні, типу прийти, посваритися з міським головою, тикнути його в якісь проблеми, які хвилюють там малу кількість людей, там умовно світло не працює, смітники не вивозять, там тротуар не покладений. Вона відійшла, на жаль, на другий план. Ось на сьогодні ми розуміємо, що участь тепер працює трошки по-інакшому, і кожен з нас бере участь не в процесах прийняття рішень, а кожен з нас бере участь в процесах державотворення і збереження державності як такої, яка вона є. Ось. На рахунок того, що зараз відбувається, на мою суб'єктивну думку, не треба соромитись прийти до міського голови і розказати йому, що в мене є така божевільна і бешена ідея. Тільки треба розуміти, наскільки вона може бути на часі. Багато хто зараз з нас, з молодих людей, чув цю страшну фразу, коли приходив і неодноразово, і їм відповідали не на часі. Ось, але кожен з нас розуміє, що є багато процесів, які можна робити тут і зараз. І, в принципі, я вже так помаленьку прийду до тих діалогів перемоги, якось так склалося, що тим проектом, який ми робили,
Ми показали, що реально дуже багато ідей, які можуть робити молоді люди, вони є на часі. Ми пробували досліджувати сферу молоді, як вона трошки змінилася під час перших місяців і днів війни. Якщо говорити про молодіжні центри, як напрям розвитку молодіжної політики, то в Україні з ними було якось трошки легше. Багато хто з молодіжних центрів стали гуманітарними хабами, великими волонтерськими штабами. Бо, в принципі, це інфраструктура, туди всі приходять, туди багато хто знає. З молодіжними радами, як з іншим напрямком молодіжної політики, яка зараз є в Україні, було набагато складніше все. Бо багато хто з молодіжних рад реально не знав, що і як, коли вони можуть робити. Багато хто з молодіжних рад на сьогоднішній день розпалися, і не факт, що вони відновляться. Є молодіжні ради, які в окупації, на жаль. Є молодіжні ради, які ледве вирвались з окупації, на жаль. І навіть є молодіжні ради, які зрадили Україну, на жаль, на сьогоднішній день. Тому ми пробували зберегти те, що в нас лишилося, називаємо це так. Ми пробували і пробуємо далі, і будемо пробувати відновити цю нішу, називаємо це так, молодіжної політики. І ми придумали проєкт, який називається «Діалоги перемоги». Ми дуже довго думали над назвою, але якось потім на якихось зборах проскочила ця прекрасна назва, і ми подумали, а чому би ні. Ми її не запатентували. Я знаю, що на сьогоднішній день вже дуже багато якихось є діалогів про перемогу, хтось там робить, якісь діалоги заради перемоги. На здоров'я, робіть. Але той проєкт, який ми робимо, він так називається. В чому суть проєкту? Досить просто. Зібрати молодь в громаді, особливо молодіжну раду, яка у нас створена в тій чи іншій громаді, плюс додатково молодь, яка там проживає, плюс внутрішньопереміщених осіб, і поговорити взагалі, що ми можемо робити. Отак от просто сісти і 6 годин говорити про те, що молода людина може зробити в громаді. І після того, як ми поговоримо, надумати якісь ідеї і ініціативи, які можна, в принципі, зреалізувати. І ми ці ініціативи підтримали. Ми на сьогоднішній день підтримали 21 ініціативу в різних областях України. Ми провели 30 діалогових заходів, ми покрили майже всі області України, крім Івано-Франківської, Полтавської, Херсонської і Криму, але ми до них теж дійдемо, надіюся, найближчим майбутнім. І це було чудесно і прекрасно. Ми робили і бомбосховища з молодіжними радами. Ми відкривали молодіжні центри на кордоні з країною-терористом. Я не знаю, як так сталося, але в Сумській області є молодіжний центр, який робить класні, круті заходи. Ми робили інтеграційні події культурного характеру на Рівненщині. Ми робили тренінги з професійного розвитку. І це все зараз на часі. І молодіжні ради, в принципі, можуть брати це і робити. От якось так. Скажи, будь ласка, ти часто казав «ми». Хто це ми? Бо мені видається, що зараз можливість в такій розмові дякувати тим людям, організаціям, які допомагають. Я подякую, але зараз, після того, як я подякую, до них прийде черга таких самих, як я. Тобто не можна казати? Ні, можна, звичайно, можна. Я дякую програмі розвитку ООН в Україні, з якими ми починали це реалізовувати і, в принципі, і далі будемо продовжувати. Так що слідкуйте за нашими новинами. І громадська організація «Молодіжна платформа» і Міністерство молоді і спорту. Це 3 таких організації, які робили цю всю двіжуху, я її так називаю, і будуть далі продовжувати. У нас в майбутніх планах ще більше діалогів, тому якщо тут є молодіжні ради або просто молодіжні ініціативи, які круті і класні, і беруть активну участь в процесах прийняття рішень в громаді і просто щось роблять на місцях, то подавайтесь. Ми будемо додавати якісь нові компоненти, щоб не просто поговорити, а й ще якісь освітні штуки, бо я розумію, що зараз на сьогоднішній день є великий запит від молоді на якісь додаткові речі, бо дуже часто стикаємося просто з відповіддю, а ми не знаємо, як то зробити, а ми не знаємо, як ініціативу правильно описати, а ми не знаємо, як прийти до міського голови, і якісь там інші речі. Тому будемо додавати нові компоненти. І дасть Бог, віримо в наше ЗСУ і ППО про те, що ми зробимо якийсь великий теж форум для молоді, щоб поговорити про те, що нам вдалося. Бо на підставах минулих діалогів ми підготували такий короткий репорт того, що молодь зараз може робити в військовий час. Дякую. Скажи, коли новий набір? Бо ти вже так все анонсував, люди записали, але щоб хоча б орієнтуватися, коли це буде? Дасть Бог, то буде в лютому місяці, коли ми відійдемо від тих процесів, які будуть.
Все буде залежати від того, яка буде ситуація на сьогоднішній день в країні. Дякую, Дем'яне. Дякую за ваші діалоги перемоги. Можна поаплодувати теж Дем'яну. Хорошу роботу роблять. Відразу так, давайте вже перейдемо знов до молодіжних рад. У нас є ще Олена, яка представляє Закарпаття. Я, до речі, в неї запитав. Я чув, думав, що це легенда, але в них немає комендантського часу. Немає. Тому якщо ви хочете вночі погуляти законно, можна приїжджати в Ужгород. Власне, питання буде не про молодіжну раду, тому що у нас є з тобою теж хороший проєкт. Його вже трохи анонсувала, навіть Марина Миколаївна про нього сказала. Він не так називався спочатку, але тепер називається як? Віднова.ua. Віднова. Була ідея, що мав називатися відбудова, але десь воно там закінчення помінялося. Власне, що це за проєкт, як він працює? І знову ж таки, яка там роль молоді? Нам дуже важливо сьогодні виявити, хто ж молода людина для України сьогодні. Дякую гарно за слово. Всі, хто мене знають, знають, що я дуже люблю дякувати тим людям, завдяки яким відбуваються прекрасні ініціативи. І, звичайно, хочу подякувати організаторам, в першу чергу, за запрошення і можливість сьогодні бути тут, в оточенні неймовірно надихаючих людей з різних куточків України. Якщо повертатися безпосередньо до національної програми обмінів «Віднова.ua», то, звичайно, що кожен член команди має свою причину, чому він чи вона хоче долучитися. Особисто для мене такого роду ініціативи – це про єдність, про консолідацію, про синергію і про чітке розуміння кожної зі сторін, чому нам важливо максимально підтримувати одне одного, чому нам важливо вкладати одне одного і уже сьогодні творити наше успішне завтра. І тут я вкотре хочу подякувати команді громадської організації «Молодіжна платформа», Міністерству молоді та спорту, команді програми «ПРООН» в Україні і імплементуючому партнеру громадської організації «Місто активних громадян» за можливість включити і Закарпатську область в реалізацію такої програми національних обмінів. Ця програма виникла цілком логічно і дуже швидко у відповідь на ті численні виклики, з якими зіштовхувалася наша держава, зокрема в сфері якісної реалізації молодіжної політики, зокрема на регіональному рівні і особливо в маленьких громадах. І, звичайно, що були численні запити з боку громадянського суспільства. Наразі ми можемо говорити про успішне завершення першої частини, яка відбувалася протягом серпня-жовтня цього року, і завдяки ній в 4 регіонах, а саме Київщині, Чернігівщині, Волині та Закарпатті, вдалося залучити 30 молодих людей з різних куточків України до відновлення одного молодіжного простору в громаді. Ну, зокрема, в Закарпатті це відбулося відновлення молодіжного простору в Ужгороді, але в інших регіонах це були і інші містечка, не обласні центри. Дуже важливо, що ця програма, вона комплексно поєднувала не тільки основну мету відновлення та будівничі, але вона поєднувала і освітню програму, і культурну. Таким чином, люди мали можливість дізнатися більше про цікавинки, особливості того чи іншого регіону. І я більше чим впевнена, що не тільки на Закарпатті вдалося інакше переглянути на той чи інший регіон. Я думаю, що люди з інших регіонів добре знають цю історію, що не їдь в західні регіони, бо там же щось страшне з тобою зроблять. І, зокрема, жителі Закарпатської області, ми вже доволі часто звикли зіштовхуватися з такими стереотипами. І ми хотіли показати лишній раз, що іноді нам здається, що те, що мій голос має значення, що моя дія має значення, насправді кожен із нас дуже багато що може зробити. Є така думка, що ми значно маємо можливість переоцінити дії, які ми робимо в майбутнє, ніж те, що ми можемо зробити сьогодні. Програма обмінів «Віднова.ua» – це про те, що кожен з нас вже сьогодні може зробити свій вагомий внесок у відновлення країни і зробити ті умови, де буде зручно кожному розвивати себе і свої можливості, свій потенціал. Я можу сказати, що ми дуже радіємо, що до нас завітали представники багатьох сфер. Це були молодь як уже з великим практичним досвідом, так і зовсім юна. І ми змогли показати їм різні сторони громадського сектору. І дуже було приємно чути, коли от у нас, наприклад, була культурна частина, де кожен регіон мав можливість представити себе. І це настільки було приємно чути, коли учасники казали, от знаєте, от сьогодні ми відновлюємо молодіжну інфраструктуру на Закарпатті,
А вже завтра ми поїдемо відновлювати Херсонщину та Харків. І таким чином це вкотре показує, що ми єдині. І дуже важливо, що ці проекти – це не лише про фізичне відновлення. Ми маємо говорити про те, що ці проекти підіймають дуже багато інших аспектів, зокрема, якість міжкультурного діалогу, яка наразі існує. І я думаю, що будь-який регіональний координатор зіштовхується з таким питанням, зокрема, чим відрізняється віднова.ua від буру. І, зокрема, наша закарпатська команда зіштовхувалася з питанням, чому Закарпаття? Тому що, як ми знаємо, як я вже зазначала, були 4 регіони, які формувалися за принципом 50 на 50, тобто 2 регіони, Київщина та Чернігівщина, які постраждали від активних бойових дій, і були обрані 2 ресурсні, так би мовити, тилові регіони – Волинь та Закарпаття. І часто люди кажуть, ну чому? Але спочатку я хочу відповісти на перше запитання, чи ми не однотипні з буром. Та, звичайно, що сама концепція дуже схожа, але говорити, що повністю однакове, це теж саме, що казати, що всі громадські організації, вони абсолютно типові. Насправді ні, є свої особливості, родзинки, свій стиль ведення, комунікації, наповнення, що робить унікальним. Але що їх точно об'єднує, це дійсно ціннісний підхід, це активний внесок розвитку волонтерського руху нашої країни і, звичайно, у ціннісне доповнення одне одного, посилення, що дуже важливо. Якщо відповідати на друге запитання, чому саме Закарпаття? Ми знаємо, що надійний тил не менш важливий, ніж надійний фронт, тому що завдяки надійному тилу, міцності ми можемо ефективно надавати допомогу фронту в тій мірі, в тому обсязі, який наш фронт потребує. І, зокрема, на жаль, повномасштабне вторгнення, як і свого часу ковід, не тільки для України, але й для всього світу, показало ті проблемні питання, ті зони росту, на які ми свого часу, на жаль, не мали можливості в достатній мірі звернути достатньо увагу. Якщо говорити про молодіжну політику, то це йде мова про розвиток молодіжної інфраструктури і культурно-мистецької інфраструктури. Зокрема, коли до нас в Закарпаття почали приїжджати велика кількість людей, ми почали бачити, наскільки у нас не розвинена ця інфраструктура. І будемо говорити, що іще до повномасштабного вторгнення численні соціологічні опитування, вони показували, на жаль, доволі високі міграційні настрої української молоді. І в цьому чергове підтвердження є невеличке соціологічне опитування, яке проводила Агенція розвитку Ужгорода восени 2020 року, яка показала, що місцевій молоді дуже болить 2 питання. Перше питання – це було наявність місць для якісного дозвілля, і друге – більше можливостей для особистісного і професійного зростання. І коли у нас з'явилася можливість долучитися до віднова.ua, то ми розуміли, що ці наші партнери, вони допоможуть нам створити ще один майданчик для того, щоб молоді люди, вони могли краще розкрити себе, розвинути свій потенціал і допомогти в громаді в зростанні. І тут вже на завершенні я хочу подякувати нашим регіональним партнерам, тому що без них ми би не змогли реалізувати цей обмін. Це, звичайно, членська організація Ужгородської молодіжної ради «Простір молоді». Це представники бізнесу, мені сказали, що не можна їх називати, але завдяки ним ми отримали можливість безкоштовне користування, отримати майже 3-поверхову будівлю, і в майбутньому будемо максимально розвивати Ужгородський центр молодіжних ініціатив. І, звичайно, це всім організаторам і особливо команді програми «ПРООН» в Україні, тому що в рамках іншого проєкту ми змогли облаштувати наш простір. Тому дуже-дуже вам дякую, гарно. Дякуємо тобі за пояснення. Я ще раз уточню, чи я правильно зрозумів. Тобто це обміни молодіжні, молодь їздить з одну точку в другу. У вас дуже важливий компонент культурний, коли ви знайомитесь з регіоном. На Закарпатті дуже часто вино є теж таким елементом культурним. Так, єдине, що я перепрошую, ще хотіла додати такий момент, що однозначно ми будемо дуже раді долучитися до інших обмінів, всебічно сприяти. Якщо ті регіони, які будуть вагатися чи долучатися їм до обміну, однозначно долучайтеся. Це прекрасна можливість. Єдине з технічних моментів, що ми побачили, недостатньо 5 днів.
Важливо збільшити із 5 днів до 10 і трошки зменшити команди. Таким чином ми можемо якісно зробити роботу і разом з тим достатньо приділити часу, ще більше достатньо приділити часу кожному з учасників та учасниць. Дякую. Дякую. Дуже коротке питання і прошу коротку відповідь. Яке у вас прогнозоване майбутнє? Я так розумію, що ми тут можемо трохи анонсувати якихось історій, так, що далі буде. Коли, я не питаю, що, а коли у вас буде далі? Ми вже наразі працюємо. Для нас дуже важливо, щоб наша діяльність відбувалася незалежно від того, є грантова підтримка чи ні. І ми наразі працюємо над запуском кількох соціальних підприємств для того, щоб допомагати нашому молодіжному центру бути інституційно сталим. І я маю надію, що ми зможемо офіційно вже мати співдія у нас на базі, тому що наразі у нас в Ужгороді лише діє співдія працевлаштування на базі Ужгородського інтеграційного молодіжного центру. Але сама програма далі буде існувати, так? Я Як надіюся, ціла що програма. так, і ми будемо активно допомагати в тому, щоб це відбулося. Так, шукайте тоді анонси, бо, в принципі, завжди ці обміни мають сенс, коли ти приїжджаєш з одного регіону в другий, молодь бачить якусь іншу молодь, яка така сама, як і вони, виявляється. Це дуже зближує країну, і якщо пам'ятаєте, було колись таке в планах робити великі молодіжні обміни. З різних причин це не сталося, але видно, що ця ідея далі існує, так, робити обміни, щоб молодь в Україні, хоча б в Україні, я не кажу за кордон, бо це ще одне відкриття для багатьох молодих людей, що є інші держави, культури. Тому подавайтеся, я сподіваюся, що оголошення буде, я думаю, що все буде вже після Нового року, тому що так зазвичай планується. І теж радий, що у вас виходить робити хороші простори. Дякую. Дякую. Ну і, власне, вже згадали за проект, який... Не хочу слово сказати схожий, бо, знаєте, порівнювати себе з іншими марна справа, себе з собою вчорашнім більш конкретніше. То я би хотів зараз, щоб ми все-таки з Анастасією поговорили, бо згадали за БУР-проект. І я ще раз повторюсь, БУР, я думаю, що ви всі знаєте, можливо, хтось і брав участь в таборуваннях БУРу. А давайте експеримент. Хто брав участь в таборуваннях БУРу? Підніміть руки. Окей, з цієї сторони більше, якщо тобі не видно, я тут бачу багато людей. Окей. Багато людей знають про вашу роботу, цінну роботу, яка існує дуже давно. Але як змінилася ваша робота з 24 лютого? Що сталося нового? Чи все залишилося як є? Всім привіт. Я почекаю. Дякую. Я думаю, що тут є частина людей, які брали участь, є частина людей, які знають про БУР. Але мені теж не завжди подобається, коли ми говоримо про те, що є якась конкуренція, є якась подібність, тому що це про інше, і, власне, це нам дуже добре показало повномасштабне вторгнення. БУР як організація, я би, напевно, навіть поправила тебе, Захар, ми не проект, і в цьому, напевно, те, чому я в БУРі, тому що ми інституція. Ми інституція, яка рухає молодіжну політику 8 років, і це те, що, напевно, чим я пишаюся, і те, як ми себе зараз розказуємо і як ми себе ставимо на ринку молодіжних ініціатив. Власне, ми 8 років робимо те, що створюємо можливості для волонтерства молоді. І важливо, що зараз для нас важливо не тільки створювати можливості, а робити так, щоб наші волонтери створювали можливості вже для інших. Тобто ми переходимо на етап, коли нам важливо масштабувати вплив, і коли ми даємо можливість, або ми віримо в наших волонтерів настільки, щоб вони робили це без нас. І, власне, весь наш рік, він був присвячений цьому. Десь 21 лютого ми закінчили нашу стратегію на 3 роки. 24 лютого почалось повномасштабне вторгнення. Перший тиждень ми реально були в хаосі, як казала Ірина. Тобто це був просто штаб і офіс, я бачу колег з Української освітньої платформи. Там просто неслося все. І в якийсь момент я прийшла до Юрка і кажу: Юрко, мені здається, ми робимо щось не те. Ми організація, яка створює можливості для інших розкриватися, відчувати себе тут і зараз. Нам точно треба повертатись до того, що ми робимо. І от в стратегії на 3 роки у нас була така мрія запустити франшизу БУР. Ми розуміли, що клас, ми вже багато всього робимо, але нам точно треба подумати, як це може функціонувати без нас. І в нашому стратегічному плані це була ціль на 2,5 роки. В часі повномасштабного вторгнення ми були змушені зробити це за 2,5 місяці. За 2,5 місяці ми запустили франшизу, яка прекрасно діє без повного контролю БУРу. Тобто ми взяли на себе роль
такої консалтингової, підтримуючої організації, коли ми вчимо, коли ми допомагаємо, коли ми супроводжуємо з рекрутингом, але все-таки ми вже рухаємо інші організації, інші ініціативи, які це роблять. І от цікаво, Олена, може, цього не знає, але перед тим, як запускалася віднова UA, ми консультували міністерство, як це робити, тому мені дуже приємно, що ми сидимо і що це втілилося, але я розумію, що те, чому це втілилось, це теж вклад буру. Тому що ми були, власне, тим прикладом, чому це може діяти. Ми з міністерством працюємо з 2017 року і дуже в цьому вдячні, що ми завжди відчували цю підтримку, що це не просто нам потрібно, що це потрібно державі. І, власне, наша стратегія на цей рік – це було партнеритися зі всіма, кому потрібна наша підтримка, кому потрібний наш досвід. І ми зайшли в партнерство з дуже багатьма організаціями. І я, наприклад, дуже тішусь, коли до наші табори приїжджають представники інших організацій, просто щоб пережити наш досвід. І потім я слідкую далі за ними в соціальних мережах і бачу, клас, взяли нашу вправу на довіру, це прикольно. Тобто для нас це не про те, що це наше бурівське, це, знаєте, як на брейнштормінгу, коли ти поклав свою ідею на стіл, вона в цей момент перестала бути твоєю. Вона вже історія і надбання команди. От, власне, для нас в бурі це теж про те, що ми вже хочемо, щоб те, що ми популяризували 8 років, нарешті стало надбанням держави, і все більше організацій використовувало інструмент волонтерського табору для обмінів, для знайомства один з одним, для знайомства з країною. Це такий один наш великий вклад. Інше – це те, що ми за цей рік зробили десь в 6 разів більше роботи, ніж за будь-який інший попередній рік. Ми за цей рік зробимо 100 волонтерських заїздів, які тривають від 7 до 10 днів. Це величезна кількість молоді, яка проводить ці табори. Тобто в нас є спільнота з 80 професійних волонтерів, кемп-лідерів, які займаються фасилітацією і груповою динамікою. Ми кожного з них підтримуємо, ми даємо зворотній зв'язок, і це величезний теж наш вклад в те, щоб це далі рухалося. І крім того, як робиться молодь, власне, це все створює молодь. Наша вся команда в бурі – це теж молодь. Тому що ми ніби тут сидимо і кажемо про молодь, але ми ж самі є представниками молоді. І я теж цим дуже надихаюся, коли я можу приїхати до когось на 1-2 дні на табір і зрозуміти, що, Давид, він був колись волонтером у мене на таборі, а зараз він майстер, і він надихає людей тим, що просто вчить їх, як зробити якусь елементарну річ на будові, але вони розуміють, що це не про будову, тобто їм вдається відрефлексувати, що це насправді про все їхнє життя, що все, що їм було невідоме до того, може стати для них комфортним, і це дуже класно. Ми дуже цього року багато працюємо з молоддю з постраждалих громад. Це молодь ВПО, це люди, які просто переїхали до своїх родичів, знайомих в західні регіони. Так само ми дуже багато працюємо з місцевою молоддю. Раніше у нас був такий підхід, коли ми працюємо умовно 25 людей приїжджає в якусь громаду, і 5-10 людей – це місцева молодь, яка долучається. Зараз ми дуже часто працюємо 50/50, іноді це навіть більше, тобто ми багато працюємо з місцевою молоддю, тому що зазвичай ця місцева молодь – це молодь, яка живе в громаді місяць, 2, 3, тобто це люди і місцева молодь не завжди сприймають цю молодь, тому що вони не знайомі, і в них немає цього майданчику, де вони можуть один з одним познайомитися і зрозуміти, що насправді вони про одне і те саме, і потреби в них однакові. Тому це теж такий акцент нашої роботи цього року. Ми дуже дякуємо теж партнерам, які нас в цьому підтримують, тому що коли це все відбулося, був такий певний нерозуміння, і ти бачиш, що, в принципі, західний світ не до кінця нас розуміє, тобто не було зрозуміло, до кого йти. Там ми відчували підтримку, нас підтримували, були якісь заяви, але не було зрозуміло, ми розвиваємо молодь. І ми зараз таки прийдемо і скажемо, нам треба фінансування на те, щоб далі робити волонтерські табори. А вони нам такі, але може те, що ви відновите, зруйнують через 3 дні. І нам було дуже цінно, щоб були партнери, які нас підтримували. Наприклад, мені здається, Ірина згадувала теж про програму «Мріємо і діємо». Це теж програма, з якою ми вже працюємо 2 роки, от ми заходимо в 3-й рік співпраці. І мені було дуже цінно, щоб вони нам дали і час для того, щоб ми подумали, щоб ми переосмислили, щоб ми запропонували якісь рішення, які на часі. І це дуже цінно, що ти розумієш, що ти не один в полі воїн, що в тебе є навколо спільноти, з якої ти теж можеш це створювати. І з того, що ми ще зрозуміли, що був дуже класний інструмент, який ми цього року використовували, це довгострокове волонтерство. Це те, що ніхто в Україні, на жаль, поки що не робить. Це інструмент, який дуже популярний в Європі. І я думаю, багато нашої молоді їздить і бачили всі ці оголошення, що можна поїхати кудись в Перу, в Латвію, в Німеччину на 3-місячне чи річне волонтерство. Але в Україні
такої можливості у молоді немає. Тобто я можу поїхати за кордон, але поїхати в іншу громаду в Україні і створювати щось там, у мене можливості не було. Ми це спробували минулого року. Цього року ми так закріпили цей досвід, і зараз у нас новий набір, і ми постійно будемо оголошувати. Ми бачимо, наскільки це потрібно. Це потрібно і громадам, в яких дуже багато цього теж хаосу і мало людей. В дуже багатьох громадах, я думаю, що колеги теж з цим стикалися, молодіжні працівники пішли захищати Україну. Тобто дуже багато активістів, просто міста опустіли. Тобто дуже багато людей, вони на фронті, там вони щось можуть робити звідти онлайн, але їх немає фізично. Тобто вони не можуть проводити якісь заходи, відкривати молодіжні центри, відкривати в сенсі просто приходити і ключем відкривати цей молодіжний центр, щоб там щось відбулося. І ці довгострокові волонтери, які приїжджають в громаду, це людина, яка хоче реалізувати і спробувати себе в новій соціальній ролі, наприклад, молодіжного працівника. Вона приїжджає на 3 місяці, отримує від нас стипендію, і вона розуміє, що на 3 місяці вона в цій громаді. У неї є певне визначення і безпека. І що цікаво, ми в часі війни запустили дві у нас громади, було Переяслав і Долина, теж ми з «Мріємо і діємо». І 2 дівчинки, які взяли участь, 2 волонтерки, це одна з Миколаєва, інша з Донецької області. І для однієї це була можливість, в принципі, побути десь в безпечному просторі, а для іншої взагалі вернутися з-за кордону в Україну. Тому що коли ти виїхав, ти не розумієш, коли тобі повернутися. В Миколаїв повернутися не можна. Там в Херсон довгий період часу теж повернутися не можна. Тобто тобі треба якимось дивним чином знайти місце, куди ти маєш повернутися в Україну. І от довгострокове волонтерство для цих 2 дівчат стало можливістю повернутися і зрозуміти, як рухатись далі. Дякую. Я дуже хотів... Давайте поаплодуємо. Мені так просто в кінці зрезонувало. Я мав питання, тепер його не маю, про як ви мотивуєте волонтерів, що таке довгострокове волонтерство. Чому це важливо? Закцентую просто увагу вашу. Можливо, у вас така є практика, коли є волонтери водночас, багато, а потім за тиждень водночас немає нікого. І ніби ти все робив по якомусь там волонтерському менеджменту, і всі ж тренери для тренерів. А вони ідуть і не знаєш причини. Хтось досліджує, хтось каже, я тут знайшов золоту середину. Мені видається, що ваш досвід, ми за браком часу не поділимося, але кому цікаво, досліджуйте, бо довгострокове волонтерство – це, я вважаю, майбутнє, особливо для тих, хто займається такими довгими проектами, які творять справжні зміни. І я дуже дякую, що ви цю практику розпочинаєте, практикуєте в Україні, вже буде з кого брати приклад в цьому сенсі. Я був під час війни, Демидівка, в тебе перепитував, ви там відновлювали старі хати сільські, де мали приїхати люди з ВПО. І я теж питав молодь, чого ви сюди приїхали. І вони кажуть, куди нам їхати? Наші міста окуповані або розбиті. І от ця можливість, яку ви створили, мені здається, дуже така фантастична і феноменальна. Шкода, питання зникло, але я думаю... Так, тут важливо, я може додам, що люди до нас приїжджають на табори навіть на тиждень за відчуттям дому. Тобто для них це можливість побути в спільноті однодумців і відчути тепло, якого вони не можуть відчути в тих містах, куди вони там переїхали. І теж будемо далі говорити про те, як людей повертати. Я особисто цього року проводила табір в Угринові. Це під Франківськом. Для мене було дуже важливо прожити цей досвід, тому що я програмна керівниця, я сиджу в офісі, тобто я не виглядаю як типовий волонтер, я сиджу за комп'ютером, працюю з Google документами. І я поїхала провести табір, і коли я проводила цей табір, у нас приїхала дівчинка з Парижу, Аня, вона українка, але вона приїхала на тиждень конкретно на волонтерський табір для того, щоб відчути свою причетність до того, що перемога станеться, бо вона тут була. І через тиждень після табору вона написала мені велике повідомлення, де сказала, що Настя, я нарешті відчула свій зв'язок з Україною. Я 6 років за кордоном, і я ніколи, в мене було відчуття, що мені немає сенсу повертатися, бо мене ніхто тут не чекає. І коли вона приїхала на табір і зрозуміла, що тут є люди, з якими вона може далі будувати Україну, для неї це тепер індикатор, чому вона має повернутися. І мені здається, що, власне, всі ці наші молодіжні ініціативи, вони, це не просто класна історія, яку я хочу розказати. Це про те, що ми реально змінюємо чиєсь життя. Дякую вам. Ми потроху рухаємось до такого завершення. У нас є ще спікери, є ще одне загальне питання, яке хотів би я задати. Але була теза про дім, і ми поговоримо зараз з Данилом про проєкт «Я Маріуполь. Молодь». Як же ж
цей проект існує, як він почався, можливо, про його історію і механіку. Будь ласка, Данило. Так, дякую. Ну, по-перше, я би хотів сказати дякую багатьом людям, які допомагають маріупольцям сьогодні. Зокрема, дають свої будинки, свої квартири, тому що ми в доволі складній ситуації тоді, коли ми не просто вимушені покинути свій рідний дім, але й з розумінням того, що насправді дуже страшно усвідомлювати, що нема куди повертатись. Але це не значить, що це щось критичне, що ми хочемо, щоб до нас ставилися, щоб нас завжди жаліли чи щось таке. Ні, ми навпаки завжди ставимося до цього з такою більш рішучою силою і намагаємось завжди нашу біль транслювати у якусь діяльність. Тому ми і сьогодні називаємо себе «Молодь зі сталі». Але якщо ми будемо говорити про «Я Маріуполь молодь», то тут варто розпочати таку цікаву історію, що «Я Маріуполь молодь» взагалі зародилося ще в Маріуполі з Маріупольської молодіжної ради, в якій було 35 людей, які активно займалися, реалізовували проекти, співпрацювали з місцевою владою, намагалися щось робити, різні проекти. І коли прийшла повномасштабна війна, молодіжна рада не тільки прийняла цей виклик. Але й сьогодні багато представників молодіжної ради Маріуполя розповідають нам про те, як вже в перший місяць окупації вони просто їздили під обстрілами і допомагали людям. Вони намагалися допомагати шукати гуманітарку, намагалися рятувати тих, хто потрапив в страшну ситуацію. І сьогодні, на жаль, залишається багато представників наших активістів, залишається в Маріуполі. На жаль, деякі активісти сьогодні є в полоні, тому що вони були захисниками Азовсталю, і щодня, чесно скажучи, кожен полон, ми просто дивимося списки, і ми сподіваємось побачити свої рідні прізвища. Ми дуже радіємо, коли ми бачимо будь-кого, кого звільняють, але ми дуже чекаємо ще наших людей. І, знаєте, це така от наша внутрішня діра, з якою ми намагаємося заповнювати щодня. Але насправді сказати, що «Я Маріуполь молодь» зародилася виключно з Маріупольської молодіжної ради, це буде не зовсім правда. Тому що молодіжна рада, коли вона евакуювалася, вона намагалася адаптуватися. Ми, як представники громадянського суспільства, тому що, наприклад, я особисто під час війни в Маріуполі не був, тому що я до цього 8 років жив в Києві. І коли почалась війна, я зрозумів, що є певна проблема в тому, що багато людей, які будуть евакуюватися на ті ж самі західні регіони, вони почнуть стикатися з певними проблемами адаптації. І я дуже добре пам'ятаю, що я тоді прийшов до керівниці центру «Я Маріуполь» Івано-Франківської і сказав, що давайте ми зробимо такий напрям для молоді, для адаптації. Вони мене привели до голови молодіжної ради Маріуполя, до Аліни, яка зараз в Страсбурзі розповідає про те, що пережила і чому важливо підтримувати Україну. І коли ми з нею почали говорити, ви знаєте, це було так цікаво, що наші погляди співпали. І ми зрозуміли, що наша мета – вона одна. І тому вони, як молодіжна рада, я, як представник громадської організації «Центр соціальних трансформацій» та й представники різних організацій, ми вирішили об'єднатися в єдиний такий орган, який ми намагалися очолити під ініціативою «Я Маріуполь молодь». Сьогодні наша команда, це, як знаєте, такий керівний склад складається з 4 людей, але насправді вона набагато ширше. Тому що сьогодні є 16 центрів «Я Маріуполь» по Україні. І завдяки тому, що молодіжна рада мала тісну співпрацю з Маріупольською міською радою, ми можемо використовувати ці ресурси, і вони нам дуже допомагають створювати центри. І сьогодні ми вже запустили 7 міст, в яких є оці напрями роботи по молодіжному напряму. Якщо ми подивимося на статистику, то сьогодні зареєстровано 13 755 молодих людей віком від 14 до 35 років. Це жителі Маріуполя, які проживають в нових містах. І кожен з них знаходиться в дуже стресовій ситуації. Кожен з них, по факту, намагається адаптуватися в новому домі. Тому, коли ми почали запускати проєкт «Я Маріуполь молодь», ми з самого початку поставили собі за ціль не тільки допомогти їм інтегруватися в нових містах, відчути новий дім, але й допомогти тим,
хто не обов'язково є з Маріуполя чи Маріупольського району. Тому що ми не хочемо створювати якийсь такий окремий кластер там ВПО, окремо там маріупольці, окремо херсонці. Ми хочемо сказати, що ми українці. Ми залучаємо не тільки людей з Маріуполя, ми залучаємо з різних регіонів. І перше, що ми робимо, ми намагаємось інтегрувати наших молодих людей в нові місцеві громади. Через аналітичні напрями, через опитування, через ті ж самі освітні проєкти, через те, щоб вони прийшли, поговорили і зрозуміли, що насправді в нових містах є багато різних можливостей. Ну і для того, щоб сильно не затримувати, хочеться підсумувати тим, що прокидаючись щодня, ви знаєте, от ми прокидаємося і думаємо, що сьогодні я повинен щось зробити, комусь допомогти, щоб завтра, після того, коли деокупують Маріуполь, ми приїхали вже підготовлені. Ми приїхали готові до того, що нас чекають виклики, і ми готові відновлювати наше рідне місце. Тому що Маріуполь – це не просто місце, це сталь, яку ми несемо в собі. І своєю цією любов'ю до рідного міста ми хочемо запалити багатьох людей, сказати, що не бійтесь, боріться. Головне, рухайтеся вперед і ніколи не здавайтеся. Тому що ми – молодь Маріуполя. І ми хочемо сказати, що ми незламні, сталева молодь, яка працює заради українців. Тому що ми є Україна. Дякую. Дуже так потужно вийшло з цією сталю. Ми тут між собою переглядаємося. Чи я правильно розумію, що Маріуполь можна відкрити в будь-якому місті, і ви тепер даєте це теж як в певному сенсі франшиза, і можна підтримувати молодь не тільки що з Маріуполя, а й з інших міст, яка є релокована, яка, можливо, шукає, куди мені прийти. Чи я правильно зрозумів, що це можна зробити, з вами поспілкуватися зараз після панелі? Ну, дивіться, уточню, що центри «Я Маріуполь» – це відкриває Маріупольська міська рада. Їх зараз вже є в 16 містах України, планується ще 2 відкритися. Це, ну, я думаю, протягом декількох місяців якраз ми побачимо анонси цих відкрить. Але ми намагаємося сьогодні співпрацювати на базі цих центрів, тому що це таке, знаєте, як місце, куди приходять люди. Коли вони приходять зі своїми історіями, зі своїми проблемами. Ми хочемо, щоб вони не просто приходили, брали гуманітарку і йшли додому, а щоб вони спілкувались, знайомились, займалися якимось ткацтвом, робили те, щоб відволіктися, щоб не було цього відчуття депресії. І, звісно, робити те, що буде їх інтегрувати з самими місцевими людьми, тому що, на жаль, сьогодні досі існує величезніша проблема, що люди, які проживають по півроку, там, 7 місяців в інших регіонах, вони досі не інтегрувалися. Як же ми це робимо? Ми це робимо через ті ж самі співпраці з молодіжними радами регіональними. Ми співпрацюємо з іншими релокованими організаціями, з місцевими організаціями. У нас от є, наприклад, чудова організація Engine, яка допомагає молодим людям безкоштовно спілкуватися з волонтерами США. І багато українців, особливо з Маріуполя, поділилися досвідом на весь світ. Це така, знаєте, трансляція про те, що ми відчуваємо, тому що живі історії, вони завжди набагато живіше. Але з приводу того, що це франшиза, чи будемо ми запускати франшизу, поки сказати важко, поки ми працюємо при тих центрах, що в нас є. Але я не виключаю той факт, що десь, може, через півроку, тоді, коли ми побачимо запит людей, коли побачимо, що є попити, що маріупольці є в інших регіонах, але там нема цих центрів, то ми будемо відкривати, напевно, щось типу філіалів. Дякую. Дякую за вашу роботу. Маємо ще одного нашого гостя, але перед тим я б хотів, щоб спікери подумали, нам треба завершувати, але хотілося б завершити на такому чомусь мотиваційному і дуже конкретному. Я вам пропоную, поки буде говорити зараз наш колега, подумати в 30 секунд одну ідею, як повернути 2 мільйони молодих українців за кордону. Це супер важке питання. Добре, що я ведучий і собі його не ставлю, бо я не знаю. Я можу щось вигадувати, і нам доведеться щось вигадувати, направду. Тому подумайте якусь одну, наскільки це можливо, конкретну ідею, як повернути якусь кількість молоді в Україну. От якраз цей час буде використаний на те, щоб продумати. Ярослав, будь ласка, ваша історія, бо я так розумію, що молодь вже змагається за те, як відновлювати Україну. Як працює ваш проєкт? Так. Алло, чути?
Я так думаю. Можна передати мікрофон. Давайте спробуємо. І трохи ближче, бо він так Спробуємо. О, супер, клас. Так, дивіться, я вам, напевно, загалом розкажу з такою, напевно, передісторією трохи, бо тому що я людина, по суті, яка розвиває таку так звану там кейс-культуру, кейс-спільноту взагалі в Україні. Я взагалі хотів в залу запитати, хто з вас взагалі коли-небудь чув, що таке там бізнес-кейси, кейс-чемпіонати? Можете підняти руку, щоб я побачив, скільки таких людей? Ну, десь якась, напевно, третина людей таких є. От, і, власне, чому я почав цим колись займатися? Через те, що я ще, для тих, хто не знає, я, напевно, перше розкажу, що це взагалі таке за історія, ці кейси. Тобто кейси – це, по факту, якісь реальні ситуації, чи то від бізнесу, чи то від якихось організацій, чи від органів місцевого самоврядування, які вони описують у форматі якихось презентацій документів і дають молоді, що вони знаходили якісь цікаві, прикольні рішення на ці ситуації. Тобто, таким чином, через кейси, фактично, ми допомагаємо молоді з цим першим етапом, що їм не потрібно думати, що робити, вони одразу мають якесь чітке ТЗ, і вони йдуть, власне, реалізовувати проект. Тобто, це, по суті, та сама співдія, але, можливо, з якимись такими, більш якимись масштабними, якимись такими стратегічними проектами. І я вже, насправді, коли слухав всі виступи, то я вже собі в голові прокручував те, як можна запартнеритися в контексті, власне, цих самих кейсів. І кейси – це така історія, коли, по суті, вони з'явились чому? Щоб молодь, студенти в університетах, що вони могли не тільки теорію якусь вивчати, а могли і практикуватися. І фактично я свого часу також завдяки кейсам, кейс-чемпіонату отримав свою першу роботу, де я прийшов якимось маленьким інтерном і зараз виріс до проектного менеджера в цій самій компанії. Тому я розумію, що такий досвід, цей інструмент, його потрібно поширювати. Тому що зараз він фактично в основному доступний, якщо ти Шевченка з Могилянки, то ти знаєш, що таке кейси, ти береш в них участь. А якщо ти з якогось невеличкого університету, тобто я сам з Тернополя, я переконаний, що в більшості тернопільських вищих навчальних закладів люди абсолютно не розуміють, що це таке. І таким чином вони по факту втрачають можливості, які можуть відкривати їм кейси. Тому ми робили разом із Кейсерс, і я особисто разом з проектом «І мріємо та діємо», про який неодноразово згадували, і з проектом «Економічна підтримка» раніше Східної України, зараз вже просто України в цілому, ми розвивали цю всю кейс-тематику по всій країні. І буквально в лютому місяці цього року ми запустили такий вже другий потік тренінгів для близько 200 учасників і викладачів, і студентів, яких ми мали навчити, в принципі, як студентів, як розв'язувати кейси, викладачів, як використовувати кейси в процесі навчання. І ми почали вичитувати наші тренінги, у нас було кілька менторів, були кілька осередків по країні, які кілька людей менторило. І, власне, 24 лютого ми провели десь 30% нашої навчальної програми і змушені були цю всю історію призупинити. І я особисто, як такий один з ініціаторів проекту, я паралельно також був ментором в осередках, де Донецька, Луганська область. І відповідно, коли я 24 лютого писав людям, що сьогодні тренінгів у нас точно не буде, то я ж тоді не знав відповіді про те, а коли вони взагалі будуть. Але і коли я читав, в принципі, відповіді від людей про те, що тобто в нас в Києві почали світло відключати місяць тому назад. А тоді в Донецькій області було дуже багато людей з Маріуполя, з Краматорська і з інших таких менших міст. То в них тоді вже не було світла, не було води, розуміли, що активні бойові дії. Я також особисто знаю, що дуже багато людей, які були учасниками активно наших тренінгів, вони зараз також знаходяться в окупації. І я також дуже вже чекаю, що вони нарешті назад повернулись до нас, і ми з ними також могли розвивати цю всю тематику. І, власне, після 24 лютого воно все трошки призупинилося, але ми все ж таки думали, що кейси – це класний, хороший інструмент, який реально можна використовувати, який може приносити якусь користь різним стейкхолдерам. І буквально в травні місяці ми також поспілкувалися з «Мріємо та діємо», і ми розуміємо, що навчання продовжувати ми не можемо через те, що учням, студентам і так важко закінчити просто їхній звичайний навчальний рік, не говорячи вже про якісь додаткові тренінги. Тим не менше, запустити якийсь кейс-чемпіонат, який буде пов'язаний з відновленням, щоб молодь також могла долучитись до цього процесу, щоб вони також могли отримати якесь завдання від громад і також відчути, що вони корисні, що вони роблять якісь важливі, великі такі стратегічні справи. Тому ми запустили, власне, кейс-чемпіонат Ukraine Recovery Case Championship, який, власне, і був побудований для того, щоб громади з'єднати з молоддю і щоб вони могли реалізовувати якісь проекти. Тут я мав показувати
показувати відео, але я відео показувати не буду, але попрошу включити слайд перший, який я також скидав. От тут, знову ж таки, я підготував там буквально один такий слайд з логікою і один... Можливо, не всім видно, от прокоментуй, бо нам видно, зараз я, звісно, я буду по ньому проходитись, я не просто його залишу і буду мовчати, поки ви прочитаєте. От, тому там буквально два слайди, один такий який пояснює логіку взагалі того, що відбувалося. О, супер, дуже вам дякую. А другий, який такий мотиваційний, натхненний вже на завершення. Власне, загалом логіка кейс-чемпіонату, вона відбувалася наступним чином. Тобто ми зробили клич на громади. Дорогі громади, скидайте якісь свої цікаві або ідеї, які ви хочете доопрацювати, або проекти, або якісь проблеми, які у вас є, і ви хочете їх вирішити. Ми отримали 106 заявок від громад, які були пов'язані абсолютно там з різними речами. Тобто щось з екологією, щось з людським розвитком, щось з економічним розвитком. І якби спочатку в нас був якийсь такий дисонанс, тому що всі якось в голові, якщо відновлення, то це от зруйнували школу, треба приходити, складати цеглу і відбудовувати цю школу. Ну, але по факту відновлення це не тільки просто про те, що ми фізично відбудовуємо якісь будівлі. Це можуть бути абсолютно різні проекти, які просто будуть робити життя в громадах кращими, щоб вони потім могли допомагати відновлюватись там і своїй громаді, там економічно, і, можливо, допомагати іншим громадам. Ми зібрали ці заявки, провели там кілька етапів відбору, відібрали 5 громад, з якими ми розробили так звані кейси. Тобто це презентації, в яких ми описали, в чому суть громади, в чому їхня проблема, що би вони хотіли отримати від молоді. Це, знову ж таки, були абсолютно різні громади. Це була Ясінянська громада з Закарпаття, Горишковецька громада з Житомирської області, Авангардівська громада з Одеської області, Саксаганська з Дніпропетровської і Привільненська з Рівненської області. І в кожного з них були абсолютно різні проблеми. Десь про екологію, десь про там, поширення використання української мови в громаді, десь про відновлення садиби там, людини, яка там жила колись, там, Михайла Чайковського, і вони хотіли там вдихнути в неї своє життя. Тобто абсолютно різні проблеми. І ми, власне, під оцих там 5 кейсів, під оцих 5 проблем ми залучили молодь. Ми залучили, там загалом зареєструвалися, у нас там близько 200 учасників, які, кожен з них там обрав собі по одному кейсу, такі найбільш активні обрали собі по кілька кейсів і почали робити якісь певні рішення. Тут, якби, такою особливістю нашого кейс-чемпіонату порівняно з тими, які відбувалися до цього, було те, що в нас була така дуже інтенсивна менторська підтримка. Тобто я там зідзвонювався з учасниками, ну і прям підказував їм, допомагав, розказував, що, де, як краще робити. І таким чином, власне, ми отримали в кінці кінців дуже-дуже класні, якісні рішення. І обрали в кінці кінців 10 команд, які прийшли в фінал. Ми провели фінал також в укритті в Києві, в комп'ютерному клубі. Було дуже атмосферно. І, власне, на цьому фіналі ми мали обрати по одному переможцю від кожної з громад, але деякі рішення були настільки кльовими, що ми для одної з громад обрали 2 рішення, які ми вирішили там поєднати між собою. І зараз з тими 6 командами, які виграли наш фінал, там по одній від кожної громади, плюс по 2, там одна громада з 2 командами, ми їх вчимо писати, розробляти проектні заявки, допомагаємо їм оці презентації, які такого просто там презентаційного характеру, там не з великою кількістю деталей, трансформувати в конкретні заявки, які вони зможуть подати на грант. І паралельно там Мріємо та Діємо, який є нашим партнером у даному проекту, вони також одразу відкрили конкурс грантів для саме до цих проектів. І, власне, вони напишуть класну заявку, подадуться там на Мріємо та Діємо, потенційно отримують грант і зможуть ці проекти не просто придумати, як це часто закінчувалось там інші кейс-чемпіонати, які були до цього, а зможуть їх прямо взяти і реалізувати за кошти, які їм виділять. Ну і таким чином ми, знову ж таки, студентам, молоді, покажемо, що, власне, не просто треба придумувати ідеї, треба їх брати і ручками робити. Ну і, власне, оця от платформа самих кейс-чемпіонатів, давайте, напевно, наступний слайд включіть, він там такий, такий. І власне, там на фоні ви бачите там багато різних презентацій, які нам поскидали наші учасники. Насправді, тобто, для більшості з них це взагалі був там перший кейс-чемпіонат, але вони реально зробили дуже класні рішення. Тому що я там на своєму першому кейс-чемпіонаті робив презентацію, яку я потім всіх своїх тренерів, які я вичитую, я кажу, бачите цю презентацію, так ніколи не робіть. А ці презентації, які нам поскидали, нам реально не соромно. Ну і, власне, саме такий формат якогось такого змагальницького формату, саме там таких кейс-чемпіонатів, щоб там ми
фактично вирішуємо за молодь якусь там таку цей перший крок, що ми не просто кажемо, от беріть щось робіть, тому що, ну, як ми бачимо, там ініціатив є дуже-дуже багато. А ми їм даємо конкретну якусь задачу, можливо, з конкретним якимось там чуть ли не технічним завданням. Ми вже встановлюємо контакт з громадою. І все, що потрібно зробити молоді, ну, просто там зареєструватися і бігти, реалізовувати, спочатку розробляти, а потім реалізовувати ті проекти, які вони розробили. Ну і ми, власне, цю історію плануємо далі там масштабовувати, робити її такою набагато більш інституційною, щоб там кожна громада, вона самостійно могла розробляти такі кейси і, по суті, самостійно створювати можливості для молоді, які будуть реалізовувати конкретні проекти, які не просто десь там витають там в космосі, а які реально потрібні для самої громади і зможуть принести їм якусь користь. Тому якось так. Дякую, Руслан. Як до вас можна податися? Ну, є якийсь open call, от тут є багато представників, певно, різних громад. Як з вами працювати? Ну, дивіться, станом на даний момент, в принципі, я думаю, що це можна організувати просто через особистий контакт, але далі ми, ну, знову ж таки, те, що в нас є в планах, те, що ви запитували там в багатьох інших колег, то в планах в нас є, знову ж таки, зробити це такою більш масштабною історією, тому що я там паралельно також з проектом «Економічна підтримка України», тут ми хочемо працювати більше з громадами, а там, навпаки, хочуть зробити так, щоб університети могли поєднуватись з бізнесом і фактично встановлювати цей контакт, освітня установа, бізнес, і також разом з ними розробляти кейси. Тому ми хочемо, в принципі, зробити, щоб тупо всюди, в кожній громаді, всі розробляли кейси, і щоб там кожна молодь з будь-якої громади... Звучить дуже якось так нагнітаючи, що в кожній громаді... щоб в кожній громаді така можливість була, і насправді, майже фактично відповідаючи на те питання, яке ти там підготував до цього, тобто мені здається, що це, в принципі, там один з тих інструментів, який реально допоможе зробити так, щоб молодь поверталась. Через те, що, тобто ми розуміємо, що для того, щоб люди повертались, потрібно, щоб вони там мали де, ну фактично, грубо кажучи, де жити, там чим займатися. А створюючи отакі от речі, коли кожна громада зможе реально генерувати якісь ідеї, які можуть студенти та молодь докручувати, то студентам буде чим зайнятися, молоді буде чим зайнятися, і вони захочуть повернутися, тому що вони будуть розуміти, що фактично, куди б вони не вернулися, вони зможуть там реалізувати якийсь прикольний проект, який реально потребує громада. Дякую, що ви таке робите. І, власне, уже до нашого фінального питання, щоб ми не надто багато часу забрали в наших колег-організаторів. Тут я дав пропозицію, що пішли от з цієї сторони, знаєте, я буду навіть мікрофон передам, хай буде один мікрофон, в який ви говорите, що ви були готові. Можна і швидше. 30 – це так максимально, так? Я швидше. Так, ну я відчуваю, що дехто вже продумав, тому, будь ласка, ваші ідеї, як нам вертати ту молодь, яка виїхала? Я просто вирішив бути першим, бо зараз хтось вкраде. Перше, ну, це таке буде з ідей, що показати, що вони нам реально треба, бо щось ми багато про них говоримо, але мало для них робимо. І мені здається, що треба створювати ще більше можливостей. А друге, таке більш оптимістичне, подивимося в майбутнє. Коли ми переможемо і зробимо всі ті плани, які ми плануємо зробити по відбудові країни, то мені здається, не тільки тих 4 мільйона приїде, а й багато інших додаткових людей, куди нам не треба, куди ми не зможемо їх куди подіти. От. Бо в Україні буде престижно жити і престижно тут працювати буде. Тому якось так. Я спробую в 30 секунд, але точно не вийде, тому вибачаюсь. І я хочу сказати декілька важливих меседжів. Перше, я коли почалась війна, думала про те, що треба фокусуватися на тих, хто є тут, для того, щоб їх зберегти, і взагалі не думати про тих, хто є там. У мене такий був тяжкий період усвідомлення того, що та молодь, яка за кордоном, їй інколи важкіше, ніж ті, що зараз є в Україні. І коли я отримую повідомлення від якихось активістів, ховайтеся, бо зараз бомбардування, як зараз постійно, то ті, хто за кордоном, їм насправді набагато складніше. І, ну, інколи буває. Тому що ми більш адаптувалися вже, і коли ти щось робиш, коли ти в діяльності, то ну, насправді не помічаєш так сильно все, що складається. Відповідно, я за те, щоб, ну, ми про це вже сказали, ми будемо робити співдію Youth Network, і якщо з'явиться співдія Нью-Йорк або Польща або там Іспанія і так далі, то для молоді то це те, що ми би хотіли би бачити. Молодь має бути корисною там, де вона є. І та місія, яку ми зараз озвучуємо, це і транслюємо, і якою надихаємося, це підвищувати коефіцієнт корисності молоді.
там, де вона є. В усіх куточках світу це мета номер 1. 355 648 людей отримали допомогу, дякуючи молодим людям, гуманітарно. 34 564 дитини, 8964 консультації психологів. І це люди, розумієте? Тобто от кожна ця цифра – це людина. Українці мають розуміти, що кожна людина важлива. І молодь для нас теж. Дякую. Ну, мені здається, для того, щоб повернути молодь за кордону, в першу чергу треба надати багато можливостей, які будуть після війни. І я б їх виділив в 3 категорії. Перша – це стажування, для того, щоб вони отримали навички і потім використали в роботі. Друге – це практика, але оплачувана обов'язково практика, тому що молодь повинна заробляти гроші і не боятися цього робити. А третє – молодіжні клуби, для того, щоб вони об'єднувались і реалізовували спільні інтереси. Дякую. Дякую. Так, дякую. Я би хотіла також зазначити, можливо, власне, з досвіду Закарпатської області, що важливо дивитися комплексно, не тільки думати, які програми ми можемо зробити для того, щоб молодь повернути за кордоном, але що ми можемо зробити для того, щоб молодь захотіла залишатися в Україні, тому що, на жаль, трудову міграцію ще ніхто не відміняв. Я можу сказати також, що дуже важливо збільшення кількості програм підтримки молодіжних рад, тому що я дуже дякую, я вкотре повторюсь, таким програмам, як «Діалоги перемоги» і тим інституціям, які допомагають, тому що будемо говорити, що міська влада чи обласна не завжди має можливість у повному обсязі допомогти молодіжним радам, але, ну, наприклад, наша молодіжна рада має гарні відносини із міською владою, із обласною, але ми розуміємо, що не завжди такі, не у кожного регіону такі гарні взаємодії. Так само я би хотіла наголосити на важливості імплементації програм Національної стратегії безбар'єрного простору в Україні, на створення додаткових програм з підтримки здоров'я молоді, особливо в аспекті ментального, тому що молодь дуже активно зараз працює, волонтерить, і вигорання надзвичайно. Крім того, створення програм із реінтеграції молодих ветеранів, так само перегляду на ефективність програм підтримки молодіжного підприємництва і програм підтримки молодих науковців, а також, я би сказала, про те, наскільки в нас є дієвими програми підтримки молоді України за кордоном і молодіжних працівників, які мусили, на жаль, покинути свої домівки через активні бойові дії. Дуже вам дякую. Дякую. Так, я напевно в продовженні тої тези, якою я закінчував свій виступ, скажу, що насправді дуже погоджуюсь з тезою про те, що потрібно показати молоді те, що вона тут може бути корисна, вона тут може бути створювати якесь додаткове value. Тому по факту, навіть на прикладі того ж кейс-чемпіонату, який ми зараз організовуємо, скажу, що у нас там кілька людей, які в кінці кінців і пройшли фінал, і стали переможцями, вони знаходяться за кордоном. І вони там за кордоном десь хтось через якихось там своїх, не знаю, одногрупників і так далі про це дізналися. І, власне, там за кордоном взяли участь в цьому кейс-чемпіонаті. І тобто, знову ж таки, якщо продовжувати робити таку історію і реально робити фокус не на людей, які залишились в Україні, а на людей, які там виїхали з України, і дати їм можливість там вже підготувати цей проект, дати можливість, можливо, виграти цей проект, то вони вже, коли будуть сюди повертатись, коли тут, можливо, буде там більш безпечно там для них по їхніх відчуттях, то вони вже приїдуть сюди не просто там в пусту, не розуміючи, що робити, а вони приїдуть реалізовувати той проект, який вони вже там придумали, і зможуть приносити одразу тут якесь value, а далі воно вже проект за проектом потягнеться, тому що так воно завжди працює. Головне почати. Дякую. Тяжко, 30 секунд. Перше, що я би хотіла сказати, щоб ми не фокусувалися на тому, що буде після перемоги. Перемога – це поняття дуже абстрактне. Що ми будемо вважати перемогою? Ми робимо щось, щоб молодь поверталась в Україну вже. Є умовно безпечні регіони, в які важливо, щоб вони поверталися, важливо, щоб вони поверталися в контекст український. І для цього, мені просто про кейси це дуже близько, має бути запит на те, чому я повернуся. Якщо я не розумію, що я можу тут привнести, я не повернусь. Якщо мені кажуть, що я випала з українського контексту, я не повернусь, бо я вже в французькому, американському, будь-якому іншому. Тому пропоную думати не лише про ментальне здоров'я інших, про своє, і далі лупати цю скалу, і потрохи робити все те, що роблять люди на цій панельній дискусії і загалом по Україні, і я думаю, що молодь повернеться. Дякую. І Марина, 30 секунд. Вона була весь час з нами, не на своїх справах з нами. Будь ласка, 30 секунд фінальних і завершуємо. Захар, я не знаю, наскільки це можливо в 30 секунд. Це дуже треба в 30 секунд.
Я за 40 справлюсь. Я насправді нотувала все, що ви говорили, і я не буду повторюватись, але важливі тези. Молодь важлива завжди. Знаєте, якщо порівняти державу з таким великим організмом, і громади це складові організму, да, то люди це кров великого організму. А от щоб кров рухалася, має бутися серце. Так от молодь це серце, яке рухає кров. І для того, щоб серце рухалося, воно має постійно десь підживлюватися. Да? І, власне, молодь, вона завжди на часі. Молодь – це завжди локомотив змін. І якщо молода людина, як локомотив, кудись летить, мчиться, да, до цих змін, вона має, по-перше, бути дотична до цих змін, має чітко розуміти, усвідомлювати свою роль. І всі говорили, що молодь повернеться через те, що буде розуміти свою роль і розуміти, і буде дотична, тобто буде брати участь у цих змінах. Ми зараз воюємо за ці зміни. Молодь зі зброєю в руках воює за ці зміни. І, відповідно, дотичність, участь, відповідальність за зміни, реалізація змін в кожній громаді і, власне, можливості, які ми можемо підтримати. А сьогодні говорили багато про можливості. І от цей локомотив, да, молода людина, яка творить зміни в Україні, теж має мати десь живлення. А живлення – це знання, це можливості, це інформація, поінформованість, це інструменти, це, власне, кейси, практики, все, що ми сьогодні говорили. І, власне, це все дають інституції, які мають підтримуватися державою. І мають мати місце свого голосу в державі, тобто свою якусь політичну інституцію, міністерство, наприклад, молоді і спорту. І, власне, тоді це така велика екосистема, яка сприяє тому, щоб молодь в Україну поверталася. А повірте, молодь після перемоги в Україну повернеться. І погоджуюсь з кожним словом, кожного присутнього, що Україна після перемоги буде дуже цікавою країною для життя, і не тільки українців. Тому будемо чекати всіх, і спільно, в партнерстві ми зможемо зробити всі можливості для того, щоб ми рухалися вперед. І, власне, українці, молоді українці знали свою роль в державі і рухали її вперед. Дякую. Дякую, Марино, дякую, що нас слухали. Дякую спікерам. Ми завершили. Всім гарного дня. Давайте фоточку, може, зробимо. Скидайте, на панельку вже за пару хвилин. Так, там же ще цукерні.
have with us two people online, connected online. So we have Miss Shakhlorahimova. She actually presents the organization. She presents the OCHA, and she joined us. She's located in Dnipro, if I'm right. Okay, and we also have Miss Anna Hrabalinska. She's in Kiev, but unfortunately she can't join us directly because she was actually driving when there was a raid alert, so she'll stay online with us. Are you there? Okay, I think we have some connection issues, so we're about to start, and maybe Miss Joanna. Maybe Miss Joanna will join us. All right, so the subject of our today's panel discussion, localizing humanitarian response, quite a complex, terminology, so we will try to understand all together what actually does this localization mean, and many of us actually heard these inspiring cases of from humanitarian community, people who really motivate us since the very first days of war. They started helping Ukrainian citizens. Those, like their neighbors, they helped to evacuate people. They helped with humanitarian aid and like medications. And definitely, this is the strength of Ukrainian society. From the very first day, humanitarian aid became, the load that volunteer groups and humanitarian organizations took on their shoulders. Representatives of international organizations, started planning their humanitarian response to provide all necessary support and to continue supporting people who need this help in Ukraine, And during this panel discussion, we'll try to find answers, like how exactly can we build this architecture of humanitarian response in Ukraine, to integrate in a holistic way the existing humanitarian programs, which already have been implemented since the very beginning by humanitarian organizations and volunteer ones and international humanitarian infrastructure. Just in general, to tell you about how humanitarian programs function in the world and how it works in Ukraine. So I'd like to pass the floor to Ms. Shakhlorahimova. I give you approximately 7 minutes to present how humanitarian system works in Ukraine, please. Hi, thank you. Thanks a lot. So thank you for the introduction. My name is Shahlo. I'm Shahlo Rahimova. I'm the Humanitarian Affairs Officer with Office for Coordination of Humanitarian Assistance within UN. So as you correctly mentioned, I'm based in Dnipro, but today I'm in Odessa because I have a field trip to Odessa, so I'm talking to you from Odessa. I just heard the blast, but let's hope that we all will be safe. So not to take much of your time, as you said, it's only 7 minutes, I was requested to basically give a very brief and short presentation on the humanitarian architecture, just to set the scene and to start the discussion. So I would like to talk about the humanitarian architecture, and I think I have some PowerPoint and some slides. I don't see them if they're displayed. Are they? Будь ласка, виведіть презентацію. Can we have the presentation on the screen right now? Thank you. So I'll try to talk about the global humanitarian architecture, trying to bring it to the local context, to the Ukrainian. So if you can move the slides and go to the first slide. Yes, so talking about the humanitarian architecture, maybe first of all, I should mention that the foundations of the current international humanitarian coordination system were set by the General Assembly resolution, which was adopted back in 1991. This resolution marked the international community's collective commitment to helping the world's
most vulnerable people who were affected by the crisis, by the natural disasters, and who were the most in the need. So this resolution, I mean, it's as I said, it established the overall basis foundations for the humanitarian system and the four main cornerstones of the humanitarian systems, which are the establishment of the post of emergency relief coordinator. So emergency relief coordinator is the most senior person in the UN and in the humanitarian community who reports directly to the Secretary General of United Nations, and who is basically the contact point for all the governments, for all the parties, and etc. in case of humanitarian crisis. It also established the Interagency Standing Committee, which is again the forum, the most senior forum, which brings together the humanitarian actors, the consolidated appeal processes, and the United Nations SURF, which is the United Nations Global Emergency Response Fund, which provides the most probably like the first allocation of the big amount of money which can be used to respond to the humanitarian needs. So the whole humanitarian action, if we could move to the next slide, the whole humanitarian action, it's actually, and just tap on it, is built on the humanitarian principles. All the humanitarian, the humanitarian principles, they provide the foundation. I mean, anything in humanitarian action should be built on that one. They are central in establishing and maintaining access and delivering humanitarian assistance to affected people. Whether it could be, whether it is in disaster or complex emergencies, but that's such as armed conflicts, which is the case in Ukraine. So these are four main principles, and it's humanity. So it's basically talking that we are there to protect the life and health and ensure that we have respect for human beings. It's a neutrality, which is very something relevant to Ukrainian context. So we have to make sure that humanitarian actors are not taking sides in hostilities and they don't get engage in controversies. Impartiality. So we just have to base our humanitarian action only basing it on the needs. So whenever the needs are, that's where we have to prioritize and deliver. And independence. I mean, you understand as a humanitarian actor, we quite often get pressed to prioritize our humanitarian actions on like having some political things behind it and so on. So we have to be independent on that case. So not to take more of your time, maybe to go to the next slide, we like trying to improve the efficiency and effectiveness of the coordination among the humanitarian actors. In 2005, UN has introduced a cluster approach. So cluster approach is like, it aims to partnerships and complementarity among all humanitarian actors. We now see in Ukraine how the humanitarian community has expanded. So how many actors we're having, which are working in quite different areas and sectors. So clusters are global level, they're often sector-based, and it brings together, it groups together the humanitarian organizations. And those humanitarian organizations, they're not like limited to UN only. They're both UN and non-UN. So, and they are functioning like covering all the main key sectors, and you can see on the slides which sectors they are. Currently, we're talking about 11 sectors. So the key sectors which are relevant during the humanitarian response. Within the sector, within the cluster, and each cluster has its own leading agency. So within the cluster, what they're trying to do, like, apart from the coordination, joint reporting, accountability, and so on, I think it is important to recognize that the clusters not only for like information sharing and coordination, but also clusters quite often they set the standards. So they set the standards both globally and maybe country specific, where you have the standards of the relief assistance to be for any products, relief assistance, or the services which are provided to the affected population.
So if you go to the next slide, so in Ukraine, next slide. And in Ukraine, like the whole humanitarian action at a bigger scale had started in July 2014. The office of OCHA has been established, and I mean, trying to respond to the needs which were generated by the armed conflict in the eastern part of the country. The cluster system was activated only in December 2014, and its mandate has been broadened to cover the whole of Ukraine after the war which started in the February. Previously, it was mainly focused on the eastern part of the country. So once and the cluster system and the humanitarian actors in the country, apart from responding to those needs which were emerging after 2014 in the eastern part of the country, was trying to do some contingency and preparedness actions in case of a larger scale war, which unfortunately happened. So we had the contingency plan. So when the war started on 24th of February, the actors facilitated by OCHA they managed to launch a flash appeal on the 1st of March, which is like in several days after the war started. So it was a big success. It was quite nicely funded. And initially we were talking about covering the period of March to May, so covering the period of 3 months. But then there were 2 other iterations. So we had the updates and expanded it. So currently this flash appeal is extended until end of December. And it targets to cover the needs of 11.5 million people. So maybe just that's in short. Next slide, please. So if you can have, we have these tools of, next slide. This one is too heavy. Yes, just to give you the snapshot of currently in Ukraine, we have registered like 689 partners working in humanitarian action, responding to the needs of population. We have all these tools. Next slide. If you go to the next slide, we have this website called Humanitarian Response Info, which has mostly all the products, all the possible tools on 5W, who, what, where, etc., the sectoral reports, contact details, and etc. So it's quite very significant and useful source of information, which we usually try to promote and advise all the partners to refer to get the most up-to-date information. Thank you. I hope I didn't. Дуже дякую, Шахло. Thank you, Shahlo. And just a brief question to you. Please tell me, representatives of CSOs are listening to us. Maybe, I do hope, well, maybe they're interested in cooperation and they want to become a part of this humanitarian infrastructure to implement joint projects, coordinate locally. How can they actually engage, to cluster activity? What would you advise to these CSOs? First of all, what should they do if they want to engage and become one of those like 689 partners? I mean, since the whole presentation was built from the global level to the local level, it's like the larger humanitarian community and the larger donors, it's difficult for them to cooperate with a local civil society organization because they simply don't know them. So it requires some time to build the partnership, to get to know each other and so on. But not to delay the process, what usually happens is like they continue working with those agencies which they already know and they build partnerships. So it's like UN agencies, larger international NGOs, and so on. So for the local organization, the advice is and that's how it is happening, what I see in the field, it's building the partnership and the communication with the larger organizations. And like being the part of the clusters, you just go and be part of the cluster. As I said, the contact details are on that website. Each cluster has its own coordinators. They have a fixed schedule of meetings. You start from attending the meetings and to see where and what could be your niche. But talking about the operations, as I said, we really advise to get in touch, to try to build a partnership with the larger organizations.
and build like true partnerships, not just to act as an implementing partner or as a contractor, but trying to build longer term relationship with those agencies. Thank you. Дуже дякую, Шахло. Будь ласка. Thank you, Shahlo. Please stay with us. After the presentations of our panelists, we'll have a block of Q&A. And I'd like to ask Ms. Hanna Medvedeva, Partnership Manager of People in Need. This organization functions in Ukraine for such a long time, since 2003. Since 2014, you started implementing the humanitarian programs. And Ms. Hanna, she has experience working both in Ukrainian CSOs and right now in international humanitarian organizations. And Ms. Anna, tell us, please, about the experience of your organization. How do you cooperate with Ukrainian CSOs? How do you build a partnership? What challenges? Hello, thank you for the question. Actually, we speak about localization context. So what do we consider here? That's coming closer to the international resources, knowledge, opportunities to the local level, to the maximum possible extent. And specifically, the improvement of access, smoothing the access of NGOs, local authority to international funds. Our institution started to work with this subject way before it became a trend in Ukraine. For several years, we started to work on Nexus concept, their development, and this is the link, the development project, the initiatives in peace building. So what did that mean to us in practice? Work in Donetsk and Lugansk regions, and the framework of Nexus, we try to coordinate the activities of different actors, strengthen their role, them to be able to solve development and humanitarian project. For the current period emergency situation, this huge humanitarian crisis, I would like to tell you about the specific practices we have and the specific cases. So talking about the cases, I'll speak about the challenges, the problems which local institutions have, and the obstacles, access to the resources, how we as institution, international institution, work with these challenges. Firstly, the current humanitarian crisis, we developed fast-track procedure. Air siren is off. I welcome everyone on this. See partners assessment tool. This is the tool adjusted to the emergency situation. It's simple. 2-3 days, you may become our partner following this procedure. We urge other international institutions to follow our case and simplify certification procedures. At the same time, we don't encourage to cancel verification. So yeah, we would like to know one another. So we tell about ourselves, we share our behavior code, and we expect the same from partners. So if they have something in addition to the registration documents, we would like to have that. We want to be transparent as much as possible. After the assessment, we share the passport, or can be called a verification certificate, which can be accepted by other international institutions. We encourage our colleagues to consider our assessment. And we consider other organizations, international institutions, their assessment of their partners. What that gives
to the local organization. That is releases their potential because no need to go for a similar bureaucratic procedure. So they may continue rescue the life, but not to go for the bureaucratic obstacle. Duty of care, we consider that our duty to take care of the partners. How it's implemented, we provide training, which are not mandatory, but the safety training, we have our security department, we share our policies, have the organizations to develop their own policy safety procedures, and we have a cool case, cooperation with donors, with SIDA from Switzerland to ensure that our partners have individual safety kits, casks, and their field teams may feel more secure in providing humanitarian assistance. We also translate the documents from English into Ukrainian, and we work on policy documents. And what I did mention and what I was not able to mention yet, we usually send out the messengers and encourage our colleagues, international organizations, to follow the best cases. Not only our, and this advocacy activity is a part of our localization efforts. Thank you very much. Thank you, Hannah. And I have a question. And that great that your organization, so the specifics of working with Ukrainian society at the request and simplify the procedures. How long it took you to the brainstorming of restructuring of the cooperation? And maybe there might be an advice for other partners. Our organization works in 20 countries. It's not the first humanitarian crisis. We have an international team, and this procedure of simplification was approved back in spring. In February, we worked on an even more simplified procedure, but we decided to balance the due diligence carry out more carefully, but on the other hand, to decline from rather cumbersome procedures and find a proper balance. So, and after the negotiations with our team, with our head office in Prague, we reached the balance, I think, sometime in April. Yes, it took some time, but it was rather not a simplification per se. Again, we initially were following a very, very simple procedure, but we decided to complicate it a little bit to find the proper balance. Next, I pass the microphone to Ukrainian civil society, Valeria Tatarchuk. Твоя Pora Foundation, she's a founder. Valeria has an interesting case. They did not plan from the very beginning to go for the humanitarian assistance, but as many others who are here in this room and were watching us from the monitors after the beginning of the war, decided to do things. So your experience, Valeria, which programs you're implementing now, whether you have the experience working with international partners, anything on the wish list? Good evening, everyone. So I'd like to address the speaker. 2-3 days for due diligence. That's something out of the blue. I was shocked when I heard that
we have totally different experience. Actually, we're dealing with humanitarian aid from 2014. So just distributing as it's going on in Kherson region, Nikopol. From the beginning of the war, we collected more than 200 million to assist the people and the institution during the war. Hospitals, strong support for more than 120 hospitals. For children, humanitarian aid to the individuals on the occupied territory, close to the front line. And I always keep joking that so all the projects in the fund are long waiting children as used to be, but it's somehow unexpected child, but we love this child very much. Back in March, we founded the shelter that neither I nor the funded, and we had to do that. So with the partners, we the shelter in Lviv for family single placements of 180 people at the same time, and about 3,000 individuals went through this. So the shelter managed by the fund, we started to use the funds. 25 million hryvnias roughly go for the humanitarian aid, in-kind food. The money, roughly 90%, we engaged from business. We started to knock to the international organization, their doors. So we did did a shelter fast. We created a shelter and started to approach the business to launch. But once we realized that this war will take time to run the shelter, we need permanent money. We decided to go for the international organization, and I would like to thank all the international community who supports Ukraine. And now I will speak about the challenges. The first one, that we are in slow mode. We understand that every international fund has their own policies, procedures. Now we have to be very quick in the response because everything happens very quick. But for the 6 months, we're trying to get the grant. We need to feed the people 3 times a day. Huge budgets, which we did not estimate at that time, starting with public utility services, hygiene, food, because we create comfort for people, and we're a shelter which allows the people to wash themselves every day. So a very slow response is a challenge, which is not adjusted to the situation in Ukraine. Then administrative expenses of the fund. Unfortunately, many institutions is not interested. Our shelter is a project of the fund, and we as an institution go through an annual audit, and respectfully, every project is increasing the cost. So we want to be transparent and declare that for our donors. And respectfully, we have a number of people, a director, an accountant, a lawyer, the expenses which cannot be part of the budget. The international organizations are not interested to see those line items in the budget. Otherwise, we won't be able to manage the project. Another challenge, probably some confusion, lack of understanding the need on site. We're not going to implement
sell 20 tons of rice at the place where people won't be able to cook it. So the international organizations are trying to transform somehow their existing projects. It's very difficult, and current reality is almost impossible because the needs are totally different. And the final point, transparency of our charitable sector in Ukraine and following the international humanitarian side. Transparency, it's my pain. I do care about the transparency. I know that it's happening that in Ukraine we don't have the regulator for this. We don't have the standards to follow, and we're facing obstacles. So probably Ukrainian organizations should go for the due diligence more careful, but should be solutions. If we want to be efficient and transparent, we have to solve that. Humanitarian standards, we as an institution engaged got some money, went through training on humanitarian standards, and we try to follow them. But the problem is that government institutions don't follow, they don't know them. On humanitarian standards, the shelter, they allocate 3 liters of water, but they have 20 liters of drinking water plus 50 water. This is the Ministry of Health recommendation. So we are kind of in between. So the recommendation, and last week we had inspections. 4 per day. We don't know what to do with that. So we have to change the system. We have to give shelters a status, just like people residing there, you know? Okay, thank you so much, Valeria, for this really emotional speech, because you do say you mentioned so many important issues and painful ones, painful for organizations, for CSOs, and for international partners as well. And that is why today we have this conversation. That is why we build this discussion, to give a chance both parties to speak. Okay, I see that we have finally another speaker joining us. Miss Ivana, are you there? Yes, we do. So I think we should pass the floor to Miss Ivana. She represents the Save the Children, and she's an expert in the coordination of humanitarian programs. She does it here in Ukraine. Well, in humanitarian architecture and sector, we even have this saying like, coordination saves lives. And I'd like Ms. Ioanna maybe to tell about her experience of international coordination. She joined Ukrainian programs in September. Please tell us how exactly is the coordination built in Ukraine, and what are the challenges? What can we do with them, to mitigate them? Thank you. Thank you so much, and apologies for joining late and for being online. But thank you so much for inviting me to this panel. Just wanted to share that I'm not necessarily representing Save the Children per se, but here in the role of the capacity of NGO coordinator or coordination focal point, and I'll share a little bit more about what that means in a second. But yes, so I would like to just talk a little bit about what NGO coordination is. And as I'm sure you saw from the presentation done by OCHA earlier, that NGO coordination or an NGO coordination platform is actually not part of the formal operational coordination architecture. So what we heard earlier was obviously around the coordination of operations, of programs, while I'm talking more about coordination of organizations. So yet in every humanitarian response around the world, an NGO coordination platform
exists. However, not here yet in Ukraine, and that's part of my job to figure that out and see what could be needed and what we could put in place. So these type of structures are usually initiated by NGOs themselves. So they come together, they decide that we need someone or a team to bring us together so that we can coordinate amongst ourselves, share information, and engage with this architecture that we just heard about earlier in the session, so that we can ensure that NGOs are represented properly, that they have a strong voice, share information, but also advocate together on issues that are important to NGOs and the kind of members of that particular platform. And one of the issues that are one of those key points for advocacy is usually around, how do we ensure that a response is locally led, and that localization is something that is kind of at the core of the response. But just bringing things back maybe to Ukraine. So as I mentioned, even in this case, a couple of international NGOs came together and said that it would be great to have an NGO coordination set up here as well. And when I joined back in September, I did not want to assume that this kind of international initiative is the only way to do things, or most assuming it's the main thing the main way to do this. So I wanted to see if there's anything in place already that needed to be complemented or plugged into, so to speak. Obviously, there's a really strong civil society in Ukraine, and so yet another international initiative, is that the way forward, or is it about working together with existing structures? So I guess just to wrap up, one of my main reflections during this time has actually been that we have so many different types of actors here, both international, local volunteer groups, established national NGOs that have done this for a long time, new ones. And we all play a very distinct part in the response. And I think the key to any type of NGO coordination setup would be to kind of acknowledge that that's the case, and that we all have different roles to play and complement each other, both in the way, and I mean mainly in the way that we speak about things or raise issues of concern or advocate on topics and challenges that are important to those different groups. So maybe I'll stop there for now, and then happy to contribute more. Thank you. I'd like to add or even ask a question. Please tell me, in your opinion, today, which are the biggest obstacles there are to involve local organizations, local CSOs and NGOs to this big humanitarian response, or let's say global humanitarian response? Yes. I would say that many of the challenges are similar to what we might experience in other parts of the world too. Unfortunately, so to speak, it means that we have certain systemic issues that are not being properly addressed. And I think it ranges from just understanding how the system works, and where should you engage in that architecture, and in what way. The fact that it actually requires quite a lot of resources and time to engage in the system, if that is what you would want to do, and be part of clusters or even an NGO coordination platform. And then also understanding the system, but also, this humanitarian language with all the acronyms, especially if you're new, like all of these things are just really makes it very difficult to engage, and you might feel like you're a bit of a sitting on the outside. It's hard to connect. And, on our side, we don't necessarily make it much easier. So, the need to kind of adapt the language so that people that are also new to the system can kind of,
quickly catch on to what we're talking about. But then also, things that are you would think are pretty straightforward in terms of the language that is spoken, that, ideally everything should be, in Ukrainian and in English, and not only in English. And I think at different levels that is addressed, better or worse. But I think that is one thing that we keep seeing being an obstacle. And then, I would say, and then when it comes to funding, and I think we heard that from the previous speaker, also hard to kind of grasp the system, ensuring that the due diligence that needs to be in place. How do I find an international partner, perhaps that you could work together on to get more funding and to be able to implement, the projects that you have. So I think that kind of lack of transparency and lack of understanding of how the system works is one of the biggest challenges. Thank you so much. And actually, one of the barriers you mentioned about one of the obstacles when we actually planned, when we discussed the establishment of this panel discussion, when we planned its content, this was one, by the way, of the aims of the discussion, to help CSOs and NGOs to dig deep into that, subject, and to understand a little bit better, like how humanitarian infrastructure works, or at least where we can get more information. Of course, one panel discussion, it's impossible to cover all these gaps, but still. Okay, so we're coming to the next speaker in this panel, and we all live for... Okay, so we live in the 22nd century, I guess. That's what the moderator is saying. And digital tools help us a lot. And the next speaker today, Oleksiy Zelivensky, Senior IT Expert of Project Supporting DIA from UNDP. He'll tell us which digital tools are there, what do we have here in Ukraine, what was established after the full-scale invasion, what was presented to help to coordinate humanitarian programs. Thank you. Actually, the previous speaker raised an issue like coordination of support, and the first tool I'd like to tell about is actually the system, which partially in a targeted way solves the issue of how to coordinate humanitarian aid provision. So digital, inclusive, accessible project implemented by UNDP with financial support of Sweden. We supported the establishment of deduplication system when it comes to humanitarian aid. What is the system? Right now, a number of international organizations plan and they already pay this multifunctional cash support to people, but to coordinate and use it effectively, to pay it effectively to people, there's a task. Like we have to check, for example, if the person who already receives the support from one organization, not to request another one to get the same amount of money, to use money effectively. But when we use the system, when we started thinking of how to use the system to actually monitor this, when we actually were thinking about the system, we wanted to pay a lot of attention to personal data protection. Therefore, the project supported, together with the Ministry of Digital Transformation, establishment of a system which allows the organization to upload the list of these personal tax codes or just the numbers of passports, if like any ID, without any personal data, without first names, family names, no addresses, just a list of those who already applied to get this cash support. And when these codes are uploaded with the help of automatic function called hashing function, one-side function, we create a unique identifier for each record, for each entry. And with the help of identifiers, we check like if the person already received this support from other organization. ID codes in the system are stored. Well, the organization checks for duplication when we finalize the list who will get
the cache and organization saves the data. At this specific moment, ID codes are destroyed in the system. So these are not stored. No personal data are stored there. Administrator of the system is the state enterprise DIA, Ministry of Digital Transformation. For us to integrate in the system, there is a decree of the Cabinet of Ministers, which tells that by the request of Ministry of Social Policy, we integrate in the system. In order to integrate, you have to sign a memorandum with the state enterprise, DIA. The other system, which also was supported by the project, digitalization of state services, you heard maybe the portal e-help. E-допомога. This portal has three components. First one, state support. You can actually get some information there on state support, like support for IDPs. There is some dynamic map of occupied and deoccupied territories, and it's constantly updated. You can actually check all the data there in cache support as well. Second component of the portal is volunteer support. So collection of needs from people who do require certain help, and the opportunity for the volunteers to respond to the needs, just to register, to see what needs are there, to pick the need that person is ready like to satisfy and like help with something. Third component of the portal is this multifunctional international cache support. This is a chance to register, provide information on the person, like in category that like this is an elderly person or an IDP is registering to get cache. These lists then go to the Ministry of Social Policy, and MOSP is transferring it to those organizations. They have memoranda signed. Those international organizations who actually provide the cache support. These are two systems which were established, and we actually support these. Thank you. I have one more question to you, Alexei. This current discussion is for the civil society organizations in Ukraine, and the systems were designed, launched, and let's imagine civil society organizations would like to help to a specific IDP, how they should, what kind of steps they should take to. Thank you for the question. As I mentioned, the e-assistance, civil society organization may join this system. As service providers covered, you may register there as volunteers, as an institution which is a service provider, see the needs for specific needs and help them. So system stipulates that. Next speaker, Alena Ivanova. She works in different international organizations and on this for more than 20 years on the inclusion issue. So when we speak about humanitarian aid, so in addition to the fact itself of humanitarian, we should speak about equality and following certain standards. Probably the inclusion becomes, the theme of the inclusion becomes in the focus of attention. So, Alena, I know that you developed a guidelines which would help the civil society organizations to better plan and implement their programs. Dear colleagues, my intervention takes place at the end of the panel. So, in addition to working in international institutions, I am a faculty as well. So I have a theme that listening to the presenters, the panelists, I have some reflections, what I want to carry out of me, what when I started the project, which
called gender inclusion for the people with disability and the quick response. I started with the guidelines which was prepared back in 2019 and which refer to humanitarian response considering the needs of people with disability and the crisis. And those guidelines, there are in the case two strategies like quick response and for the prevention. Quick response, we already and now we have to learn those lessons and go for the jumping ahead what we saw on what happened. Quick response and humanitarian response, quick response, there are four components which all of us went through, including people with disabilities. The information, all of us need the information. One, there is where there's shelter, how the assistance can be provided, where to evacuate. All this information we need, including people with disability. And I'll elaborate on that later. The second component, the evacuation itself. Many of us went through this, either ourselves or relatives, how to evacuate, and people with disabilities are facing certain challenges. So systemic problem. Transport is not accessible, and infrastructure, and there were lots of obstacles. The third component is actually shelters. Valeria, my colleague, already mentioned how those shelters are equipped, whether they're accessible by people with disabilities. And the fourth component is humanitarian aid itself and what it consists of, how to consider the needs of people with disabilities. So four components. As a result of the situation, we can learn some lessons and think how to make everything accessible and available for all of us, because we all become low mobile groups. Under stress, we lose our relatives, our pets. We don't know what will happen next. And these cognitive violations, we don't know where and how to move. With bags, we lose the mobility. And those issues refer accessibility not people with disabilities, but all of us. Some lessons to be learned from this situation. We have to be open-minded. Recently, I spoke to one of the colleagues and said that we at UNDP organized a grant and we've youth center that was my colleague was from, and just a stereotype that the youth centers they should not be anyone with disability. And another case, so the report which was delivered. A shelter was for the people with hearing impairments, and there was no ramp. But it's a stereotype that a person in a wheelchair cannot be with hearing impairment. So another case, a sign of or person with in a wheelchair. So this is the association. This is the link we have. So humanitarian system should be developed properly with this system. So we started to look into all those like notification, alarms. So sign language, but there might be people with distressed attention. And if there's a sentence from 100 words, so just imagine a regular person
the announcement of a sentence. So whom our message is focused on. So who is the targeted audience and where to find the targeted audience. It was nice that many volunteer organizations organized themselves and started to respond, but many buses left empty because they did not know where to find vulnerable groups to take them to a safety location, and elderly people were left at home because there was no communication. Elderly people are using button phones. They don't have internet. They don't see the announcements and cannot fill in the Google form, which had to be filled in to board the bus. So there are lots of lessons to be learned and demonstrated. So in UNDP, we had some studies, very interesting studies, just an announcement, accessible evacuation, by the way, horrible case, evacuation of elderly people with cognitive violation. 50 people were on the train, but left 7. People were lost. They don't remember their name. So from 50, only 7 reached the destination in Lviv. So there are lots of lessons to be learned from our studies, and recommend you to read that, and some kind of interesting guidelines. The first one already on the UNDP website, inclusion of people with disabilities and the humanitarian point. This is for the local authorities, as separate guidelines on accessible evacuation, accessible shelters, and a lot of how to we can talk a lot about what should be in the shelter to wash a person who cannot move. And the third, accessible announcements, alarms. So I encourage you to read those and learn the lessons to go ahead in our strategies. Пані Олено, Thank you, Elena. I think for the participants who are here, I suggest that you approach Elena after our discussion, and those who are online, we encourage you to download the information from the UNDP website. I think we'll put the link in the information. 10 minutes left till the end of our discussion, and I would like to ask a final question to all our panelists. Or do we have a question on the floor? This is something to think of. My question is, your opinion, what Ukrainian civil society organization which provide humanitarian to remain in the focus of this humanitarian response and their voices to be heard. Alena took the microphone. Let's start with you. Alice in Wonderland was an interesting statement. You have to run fast to stay on the same place. So all the civil society organizations have to run to follow the change. If you started with youth center, should not to do the activities focused only at the youth. We should be focus groups attend, target groups attend. The knowledge is changing. Learning and running. The learning and running. Valerie, and maybe our online speakers have something to come. The
new organizations are in the process of registration. The volunteer movement moves into kind of a formal track, registering themselves, and 90% of the organization is work in the darkness. There's no place to get knowledge. They're getting experience as we speak. And back in 2014, so I missed quality training. Someone explained how it works, how it's organized, humanitarian standards, which we're talking down. There's no communication, and this is a problem. In order to learn the new organizations who are willing to work, to be transparent, we do a 3-day intensive training with practitioners, Cave School, where how to manage the organization. But this is for the newcomers. This is a case that to be accessible, we're planning to present practical guidelines in our training. So we'd like young organizations. This is our huge potential resource. I'm not willing to use the resource, but this is the capital, the investments to restore Ukraine. But we need to provide the tools for them to learn and be able to work and do the job, good quality, and on a professional level. Valery? My comment would be about, you should not forget that current technologies, communication technologies, allow to tune the data management, data processing. So modern technologies could be pulled. And our speakers and the online speakers, you've heard our question, did you? Understood it. I think it's, as I understood it, was how do we make sure that the local actors, that their voices is being heard. Так. Що вони можуть зробити? Yes, what they can do. What they can do for. So I think continuing to do a lot what they're already doing. I mean, raising that voice, and if that and keep pointing out the issues that are of concern that international actors and the international system should be addressing. But also being propositional about what that could look like, and then when it's also done, in a coordinated way in terms of as a group, I think that will also have an even bigger effect. Then just maybe from the international side, what we could be doing much more of is also more proactively kind of reaching out, and it's been a lot of efforts around that in different parts of the country, but reaching out to local actors in different parts of the country to raise that awareness about how the system works, how they can engage, how they can meet with other international NGOs and UN and other actors. So I think that's something to continue. Yeah. Дякую. Thank you. Shahlo, do you want to make an intervention? Yeah, very short one. I think everything is said already. But just maybe to follow up on what Joanna said, we as OCHA, we are trying to organize so-called mingling exercise at very low level, like at the oblast level, as much as possible. We try to invite the local organization, be it formal organization, be it just volunteer group,
like devoting half of the day explaining how the system works, what are the contacts, and trying to localize the agenda. So far, it was in Dnipro, in Zaporizhia, in Kharkiv, and it was quite of success, I think, because most of the NGOs were happy to hear that. And I know that some of those who participated in those events are participating today here as well. Another thing which we faced actually when interacting with the local organization is like, as already said, there are many new organizations or many new volunteer groups who maybe perhaps are not even planning to continue working. Like once the crisis is over, they don't want to continue. So, I mean, there is no point of probably, I mean, it's just it doesn't work to putting into the administrative setup and so on and so forth. So what we actually advise is basically maybe makes sense that they group together and they partner with those bigger organizations which are solid, which already have the administrative setup. So they just link to that one. And together they will be definitely much more vocal than compared just to a smaller group of volunteers, for example. So this kind of grouping should contribute to the vocalization of the needs and the voice of the local organizations. Thank you. Thank you, Ms. Shahlo, and I'm grateful to all the speakers. Just to finish, I'd like to say that this was the panel discussion on localization of humanitarian response, role of civic society, and after we heard all speakers, I guess the key statement, the key idea I'd like to present, like the red line statement that I can outline what I heard. Partnership, certain commitments are there and certain important steps that should be taken by international community, international partners, and of course the CSOs themselves and NGOs. It's important to be very active. Take part in this local process, like become aware of humanitarian standards, know more how they work, familiarize with local CSOs and NGOs, which do provide humanitarian support, maybe visit a cluster meeting and engage in coordination of humanitarian aid system. Just for us jointly to build this humanitarian infrastructure which would help us to respond to the crisis that we have today in Ukraine. Thank you. Thank you. I'm grateful to everyone for your work. The panel is over. Thank you. Stay safe.